Order. Nalaglos eh. Kuya naini atanangkaat tusaamagiptigut uvani qinraqtuanni ikayuqtiptingut ikayuqtuksatigut sivunniortivut tamaita uvaniittuat ilvit takumagiptigut suangatiksainnik tamainnun suangammata uvani ilisautiumatalo uvaptingnun nunallaaptingnun quyasuvialuktunga ataneq Father God nakuaqqotit qaittung maunga tamainnun ikayuutiksainnun inuit uvagullu paiuanni nutaqqavullu tamaita ikayuqtaksavut ilvitsuangagavittuksaarvigipkit anarnikunakuuyukkun Jesus Christikkun. Amen. Please be seated. Ingin Lucy. Pig-elong in minister of kausik sa nginolaw nginitin ilitariyaw kuyak kawanitun maligalayok me. Paul Andrew. Stephen Kakwe, Sibulir Tivinil, 1987 minute 2003 mo Gary Sharp. Murray Spokesman. Wilbert Cook, Mr. Greenland, Daryl Greenland, Snooky Catholic, Joe Camban Roche, Maligalilving may katao yusi, tamasi, kuyan na may tamane katao kasi, Amalo, okay, talk to me, pingoto lirik ko, kuyan na may ilirigasi, tunga sugiti, maligalilving mo, Minister Kausing in. Kuyali imaya Shirley Elias, tukserte, tsaka ama, Minister Kausing isi bulakti, nunatsermon. Okati ulumi, pibalian itini, kausik ako mayunga, ilinakalaw sa mayuni, ilitariyaw jutingin ni, nunatsergawa makungin. Ilisinalang mata, nutaang may inulim ano, itutbiyo kataw na nalang tuming. Ilitariyaw yung nakulo, ilinakatitaw law sa mayuwit ni ilay law tuloy langin. Amalo ipigiyaw tiyak ulo ako o kausi hatak si mayu suli yung si hokakang nang may pidyo na katun. Ilinakatitaw law sa mayuwit ni yun ni Canada may. TRC good atuli ko yivu o kausi walangin na kulo kita makwakanok to otik sa itik UTB yun na to sa manang mono na lito kay nakutingin ni. TRC good tamani nunan sami napaluangi abaluangi nunalito kauningin ni inuin. Anang nato alang may taman na ilin na kayati chilaw si maning kayusing man. O kati tako ay pigilugin nunat saga mamaktungi pila kadakasuti alla ni alla ngayon ay inuilun nunang inni sakatitin na alertuta maanay aulit tibingan ni gawa makulit kaya ujuting inilin na katitaw law si mayuwan ni utilaw si manginingin ni amalo sana yaw si malunay tako nung ailin na katitaw law si mayuwan ni yun noon. Amalo ikaw mayawngin ako lugay lagi ito kayo tapos mailin na kaalaw si mayon. Katipi yun ang nalang mailin na kaalaw si mayon yun nagsayam yun amalo yun nagsayam abikto si maningan ni puigok ta ilin na kata. Nunat siya ka makungi kinoyak sanig sa magalwa sa tuy sana yaw si manangi katikatang na ito ang maluto sana yelo na aulaw si mayo. Nunat siya ka makungi kayong sawingin nam na ito aulatin ang muy kayudik saning
Tikitlugu pijakirpik sangani June 2027 miuqartiiga maulluta iqqaarmanaartuguilineaqaalaarsimayuviniu yunailanginniinnunalingnilu saimanermullu utikiut ivalliana sugluta quyunnamiuqartii Minister iglulerinermuun Minister Pagsa kinauyatortauni vininginneqausarti unik'aarminisaqqitit-ilauman iglulerinerminnunatseermi tainnaqauisartiuyuami sugasanniinnani silauma iglulerinerminnunatseermi pitsuteqaartunik piusigiartauyaqa aqarninginni tamakkua tuyummivioqattartuun ammalu ajigijumiyuniatuinnaujunnareaqarninginnu innequtigiyaujullimaanuunangminertaaqutiksaillu iglulerineq angeruteqarsimayu tamainnitia atulequyaleeriyautsimajuni unikkaaleani tamanna qawisarnituinnaungimmauqarti taanna qanortuurutiksauriaquyilertuq ilitaksivugu qanortuurutiksauyaqaaqalerningi amigaluarningi unikkaaleani oqausiusimayu asijjiivalliallutalluinungnutoraangayuninnunatsearmi tamattatsiaangeqqaksaqaqaaqarattat ikkuattaunnunalingnigluleriyi qanuiliugaksaqartita nialermiyun ammalu iglulerinernunatsiarmi nangminertaarutauninginnik oqartii iglulerinernunatsiarmi pigiarnialermaasigertaavallianialertuni qanuiliurutiksani atoqluti 2021mi 42 nginniimmataqanortuurutiksainaluneertausimayun 31 nguyupiyareertausimalertu ullummimun tamakkua ilaqarivuunnut aaqureartauninginni toraangattiarnersauqattarniartuni inoqutinginnuun sanginertaarutaaujunnaqqullugi inulimaanu aaqqiumatsutiksaigluqutiilerinerming pileqatik ilermiyavuuq qanorpiitsaqaittiakkaannequnnarmangaatauqqartii iglulerinik miinnunatsaamiamisuarungniksulipiyaksaqarat takkua qavisartautiakkanneqattareaqarneelertu igluleriyiinnunatsiarmi tukisinarnersauqatta aqullugiinnunalingni iglulerinermuutimiqutigiyaujut tamakkuninga qanortuurutik-saqarnialertugut qimeqquartaup allialutiinnutaarureartaup allialut igluatuagariyaujut piuseriyaujullu ammalu maliklugit atuleqquyaleeriausimayu teitsimunga qavisartiulaurtumun igluleriyiillunnunalingni lagiyaulutik ilaujumeqattarnialermata iglulerinermuukatujeqatig katimayyingin iqanaayaartiillu qanugiallakkanni asijji'iyunnarniarmangaata qavisarterjuariyaujornalunaiyailaumiyo amigarninginni pilereaksai qanortuurut-aujunnartu tamakkunungaajorneerpaalerut-aujunnaartuning maliktaarninginnua qavisarterju atulequyaleeriyangi piniarneqaarivugu tamainnitiaq qawigiatsiakkannerumalanganertuavernaartulerinamoo qanuiliurutiksani October 2027mi ammalu sanayauvalleeyu malluti takkua tungaviksaleeriaulluti niiqutiksauvaktuna iglulerinermu innulimaarsiutinullu iglulerinermuun oqartii qavisarterjuatukusiumayautiakkannequyisimaavuuq igluqariaqarnerminnunatsiarmi ilautitauqattainnarmata iglulerinermu tukusiniarutaujuninnaluneertautiakkannerumalluti qanu iglulerinikkuut pitaqaqiaqam angaat aammaluunani takkua ammaluakit uyuutiniparnauti saqqitittilutauli-ilaurtu 152 niinulimaanu igluksaning maligaleertiunittuni 120 million niakiliutiksanik tausimanialertuni tagbuunatsainnarsulikkanner 30 million niatorneermiyuut atuin auningin 500 nguyuinulimaanu iglulerijutiksain
Qanurtu utaugiallakkanne qullugu igluta aqarnerpaangu Inuqti uqarti qawisarterjuarta aunaluna iyailaormiu iglulerierjuakununatseermi sanginersani qawisaqattara aqarninginne qanuilinganingit sanayauya qarningillu inulimaanu igluleriyun ammat igluleriyikkuut nunatseermi atorsutik nunalingnik lulerinermu piitteqainermu angerutini nunalingnik luleriyikkutikut titerarta auqattarni alertu qanuilingallarinningiin iglutaariyaun alertu ammalusaqqitittivallianni alersuti qavitaujakku qavisaquliksani unikkaaliurutautiakkanneqat ariaqarni alertuning nunalingnuaraangama takoqattaqama ilagiittuni aksoruutaqattartuni pimmariuyuni sanayauquyiner aksoruutaugi allakkanne qattariaqasuunguupuun pivalleeyaqaqammata sanayauyunnarningi ammalu asijjertauqattarunnerningi amma sulipiaksalialuullutaangumayunnarniarutta qatiqillugiinnun alitoqa innanitu innannunatseermi tapiqarumane artunga taakkunen aaqqanortu urutaugi allakkannerunna qullug eerlatauningin taanna isumaaluutautu innangimmaan tamaaninunatseermi maannasaatukisigiartaun mingmata ataimaatsainartauajurutiqarmiyu asinginniga ammaqarviuyuni tukisinersiyuukiutertumi igluqareeqarner Canada ungavamak unginnui kayurtauqattaqaqqarpuun ammaluilataariaulutit amma innutseaqiutat ummiutariunipiuyuutini iglutaarunnaqullugin uqarti igluleriner tungavillarealuanniartulerinermu ilinniartulerinermu kiinaujaleuutiksanullu taakkuatag naluna ikkutaqivaktakkaammalu tungavigivaktavuut sivummun piunersauyunnaqullugin inulimaanun ammalu inuqattigiitunu iglugsait angumanersaulluti qanuituni piitserartauqattariaqarninginni nerutunersami taqullugit eemanna piusivaallerutauyunnarmata iglugsaneksitu innangilluta kisianni maligasugglugi qanuittariaqanginningin uqarti quyaliyimayungaiqanaayaq ini igluleriikkuununatseerminnunalingnilu asijjerpallianni artu akuniunaarmingmata atuinnaulerivugu quyanaini ministaeqqausingi maligaleertiuqqausingi iyalunai uangnanganuun quyannamiuqarti ippaksauqqauseqillartakkaa ilagiakkannerumatuinnartakkaa nangmineqarti uyuigluni aturtuarviilammalu aturtuaqattaartuun taakkua angiyuuvangimmata isumaaluutauyuni kisiani unikkaarunnaqeaqartit auyaqeaqarmingmata angmineqartiuyun nangminertaarpalliayunnaqqullugi kinakkutuinnain ammalu nunalingni nangmineqartiug ivuttau angayoqqaaria uyuatortuartuleriyikkuut timequtingani noqqartittiiunnasuunguyuuyaangimmat aaturtuarviuqattartuni nangmineqaquti nangminilingni uqarti taakkua aturtuartiuyu isumagillugi iuqarti inertet auqattarunnermata nangmineqartiuyun ammalu qilammikulu piusivaalleruta ukainarunna suungullutik isiani unikkaatsiaqattaariaqartita uyariaqalertuun ammalu asingaanginni igluksarsiurunnaqattariaqarilluti pitsiarta aungittaraangaming innuin sangiyunni aulattiiuqattauvaktuun igluksaqartitti suungummat nanitu innattianunalingni ammalu inutulluti atortuartuaq suunnartukku uqattarmingmata ammisuni aqqaaguning
atausong mitunare akakaluang matatamakkuak soornartukkuuqqartuun qautamaang qau imammaringin na malunay suliyumayuqaruma ima kisiani nunaqqatigiiga sunnikku ilagiiga sunnikku piunersani saqqiumatitsiunna suungugatta uqarviing ining saqareaqaratta tammainni atortuartullu atortuartitsiullu kisiani pilereqatigiigunnarute uqarviksaa piyareermaan angertaujumaviitamainnuuqaanigumallut Malgalertiuqlausingi malgalerti range qinnamiuqarti uyaran erbi matuqatainnaujarmata ammalupileriviukutaalaaqalluarsuti kiinaujartikullu isulippalleeleqattaumata matujauvallianaalertillu utaimailiulermiyui kaani matujaunalertilluko Maligaqaorniarmingmaan isimagsarsiuta uyaqaqarniartuning contract uyullu piyareerbiksaqartitaunarillut iuqarti piungineraina sungittunga naliannituina company uyumi kisiani taakkoa tukisipaalleruta uyunnatsiarmat Kinau ialealungnuun iqanai aaqatauvaktunu contract uyunun nunatsaarmiuta ulluta angiyutiuvanginnattale katujjaqatigiigalaunitinni ammalu qanigiaugilluta imaqlukummaqaalungmi toqunnartulaalingmi saniliqaqatta silatitsiatinniittuming Ammalusalum masartauqattarniarning iapeqatigineartaqqauqartiin aksippa maligalerti grade slave maligalerti range slave When Prime Minister Trudeau introduced $10 pairiqartitsiyumalertillu Prime Minister Trudeau $10 qautama keqarnialortuning amisualungni asijilluta aulaarsimangmatamanna pairivingniinnunatsiarmi pairivit pitaqariaqapmaringmat akilertugaksatuinnauvang immata ammaluangiligiartaujunnareaqarilluti pairiviin at aulat autsiarunnariaqarsuting kikinnersaullutiksanik saqtauqattarluting ammalupiuyutiuqattarlutik ukiutartuummiunuun qitunngariaujunu nayugariauqattarunnarniarmata taak uqausiuqattainnasuungumata pairiviqareaqarneq iqqanaajarniarmata angayuqqaariaujun kiuyaugayuittummarialungmata apiqqutau aluaraangata isumaaluutauningi pairiviin ammalutaimainninganuangumuayunnailleqattarmata piunersauiaqaliugaloaning ammalu pairivi isumaalung nasuungulluti taimainninganua ammaluakittorpalliatu inalerilluti ammasuli teima akilertortaugiallakanningikaloarsuti ipairiyiin kayusutittivallianginnariu pairiyamini kayutiksanniksivallianginnartu eqqanaajartillu ilitariauga yuittummarialulluti akunaalu pairiyiusimagaluaruting ilitariauvangmatalikavamakku eqqanaajartingi eqqanaajartiukut aaqaangaming ammalu ilinniartulerinermu ilitariauvakkilluting taakkoa pairivingmi eqqanaajaruminarutaujunniisuungumatailaaguun taanna qaujimayaujaqaqallarigasugilaqakku 2.5 ni ukiulikulungmi pairiyoqaqattarming mataluunni mikiyukulungni suliamaamagialikulungning 3.5 million ni kinauyanigavamakku tunisilautiugaloan ammaluilitariaujaqaqallariktuil agiyaulleringning i-range lake may pairivik may eqqanaajartiuvaktu oqinamiuqarti malagaleortiuqqausingi malagaleorti Inuktitut lake
Speaker, Okati makimiyungaw lumipid juda kaso nga gabamato hakutin no isumalo tao yuning tako amak orso nga kauso si malakak itag bani malakalo wing me Allah na alaw tikko o tiyo mamakilaktak ka nunat si manikat ang erotini abik to si maneri at ilaw ni Amalo nunalak ala akawilota. Amalo ang nasubyo kataon ng ningin no ang irota kakilota. June 2023 ngunti ilugo okati maligaleo tiyo okaw siyago okakto kalaw si mangman. Iglo kalaleo si makoyilot inukutingin no adok tao kataon ng nerto no ang nasubyo si maningin ni. Ami suga sang neo kausa hatta si magalawa si wetag mani malik alik wing me kanuili wala ko tao si mangiti ang mata. Amaluang erotik sa nikta o kuyine alam me yung tak o pimariyuning ino amalo number 2. Akakatit o katak o lugi at o sa may $1 ming. Amalo kati katigi umalugit. Atok tao hataon ang ningin nuto ka nga nato na iglo kalad. Amalo, awla tao ningin na iglo kalad. Suli malik tao China unang ersuting. Amalo, kanayati igap amain. Kanayati ngi nunalito kakun ni pila katigiyaw ngin na kaya kakarawa matatay may ning ano kinamuto ka tita kaya kang mga ko apik ko tigiya kaya katagaw kati. Ino isa pililang mata. Nunalito kay luga pa mga utak kingot siya sute apik ko tigiya lang ertak ka tagmani malagaliw bing mina magsigpa ko yun na may ukate. Malagaliw tayo kausingi malagaliw tayo sa 2 moon. Ko yun na may ukate litarya o kulugo. Katit range leg o kausa kauyangin isumalo tigiyak ane o kausa kamne akama kinaw yali ubiksan ing ilagayaw yumanitin ni kuwaksa ng making ukati Daivik uyangan nerbingan ni kinaw yali o tao katak tutak yuminang mata Amalutay ko sana yaw ning isa lumasa tawale yun noon. Tuhangang mata, kinaw yaleo ko tao yun na ili yun inutan, isakiti wale yun manang noon. Amaluag sa kong nato, aniguti katakon ako lugi. Isa magiyaw lutikit sa aniulang mata o katik, yan daw ka pa magkungin. Ta mga limang piyak isungong mata nawat au si mavigi yamani ka pa maun ang mining o mga tao Mackenzie Valley ako tikuta nga kawisak au lertilo tako nga gaba mau yunon tako nagpalalagang medyo uping nga suniyak ako ng kingabakak taon elang ninganing Pita kakayalim makayalaw tilugutan ako tikuta aksak sanayaw si mayakayalik. O kakbik tako malikat daw tingilo ang ningata katingilo ang ningigaba makoy no ilupi yung mayangin nun at siyami. At jigingilo ang ningin noon. Utak kayo na iligat taping ang suniyak ako makayalong ning. Kasi ako nga taman na kamagiyaw yakaya kamaw kati. Kano iliotik sa oy akakalir mataman naman na oyong. Niruang daw ning isi maging ilugi kayo sige ito inalawta. Kayo na may maligaliwti sa 2 moon. Maligaliwti yung kausa ni maligaliwti frame lake. Kayo na may yukati.
O kalimakir sa yun at isamalutik ila o kakyo kawasarikan na kamayaka October 20 ngutilugo o kawasaril o kak 2018 mintay ko at ako nerti tao si maningin amalo tungap ilir yaw si mayo titak ako yaw yulute may man kaya ko katakaki titak ako tigiyaw yu kalimakir sa yun ang niliw tao si mangitsam aking man Amalo kalimaon akayal kano ileotik sanik tao si mayaka katilogin. Sibuna ko tayo sumanayo kalimakayo sa tichi balaya ng moilin tulorin ng mekano ileotik sa isakin nila sakatit outlaw si magalwa mata. Amalo atawon na ilaw si maluti 7 nguluto niya ako yun Kiuluni minister yo oilin na tulugan ng mo kalaw si mangmaan pilakariyaw na ang nakailuni kako na nga kawi isang tao yung sa mga kayaw yun tukasi yakalo kay kayo kumaningata at sa mga minister yo asingin ni tao ka pa makakpi yun ito imailiyo katang ming mata ang malunong kangati tao jumi na sugluteo kalimakon na ilisima bakto ilinati tao kanirun akulugin British Columbia gaba magiyang $50 million ni pinagsuno akaruno atugag sa nagsimang mata ang malo kalimakir sa titibale yumanang mito kakakasuting tako nutao kayak tao kulugin Pibalik tao yun ng mata sila to pala yun ang namoiliner si mayon ang namamalo grade 3 o nga taani iliner si man yun na kulugin British Columbia gawa mangin iliner o tiksanik tao si mayo at ugag sa makarong nepiyo sa kamata Amalo ka mag-iyaw siya kulugin o kalimakir sa yun na kulugin ta magkuapit ko tigiyalang na mayaka na magsigpa ko yun na mayo kati. Malagalit tayo kausingin, malagalit tayo mantu imon. Ko yun na may kati. Akso, iglulurin na Inuktitut pita kaya kamarik po o kaartiin na nito inansya no nansya me atok to akatak mata iglo meaning nang minirayaw yun ino nansya me iglo lagayik on kima sa kangit so tiglo amisut ilagik to amalo nang minagtako tigibale yun ang miyang nansya makik sutik Tikiuti ak sa ungit tulo ni amisunon. O kati igluk sa kakto kang itilo nang minakayaw yun nato na ino. Iniwaron nang imatay lulakayaw yun nato na ino. Pibalay yulakaya kang ito kinaw yak uwikta kang ito kinaw yan atok tuwayo yun nato na ino. Dakwa sa inay tula kilatuingin naksuti atok tuwakto. Ang maloy kayo kataongin at nunaling no. Tuyong matuin na ang mata pakiyo yun sa nilariyaw yun nunaling miyo tao yun. O kakti. O kakti. Iglulari na nunat siyang me. At tuli ko yun ang erote karote ilunay ni at tuli ko yung larayaw si Mayonek. Tayo ilunga tako nga ilio kaiwala ako lui neurotik sa uliron nato na igluk sa ni ato inaw yun nato na nunaling ni iglu tako tik sa ni nang minang o ko ikayu tao kataon na sumata atok apak to ni nang minang tako nang nang amalo kinaw yatigo ikayo tao kaneron nang sutiin nunaling ni o kati nang minagtakon nang ningi sang inagtakot tao yun na maring matay nung no ilagay tunulo nang minakalakote pitya tao yun nang makaw imanayungin ng mining amalo ako niyo yung
sanayaw si mainakakangingin no iglulakir joakun on kamagiyaw yakakakun ni sungugilute ukati apiri yung atamay no ang tao yung malunga kausik sa kapiyakaya malawin mantuwi miyo dahil lut na ini ang tao yung mga gato kang magayo sila rin ukati Takwa kanuileo tiksay maling mataake katigigon na ng musay makatigigon ng motoka ngayon ng tunay. O kapti takwa pidyo ta katuin ng mata iglok jo alakin ang pidyo ta ka mata ino ko tingi say manang mo ako ng ningin ni kuya na may kapti malagalaw tayo kausingin Yellowknife Center kati anon kuya na may kapti Ukak biulaw ka ma ilangin no nga yung kakayaw yun ilin tuloy ng mga isa mga luta yun ang malo ang umayon na katang ni tamak ko ilin tuloy ng motiliyaw si mayo galon ilin tuloy ng ako nalo isa mga luta yung sa kota katain amata o kau sa kato nga ilin kaya katakon na ito na kau sa tao katakon nangin ni timikulo ayo o tilikulo ilin ako nang may isa magayaw si magata ilin tuloy ka nikon ang malo timiko ilin ako nangit utilin o balo ni dyslexia kaktoon kau tamayo ta kasi mata ilin nangin ni ang malo isumalo taulo akayang ituk sa uyuta makwa kasi ang ayok kakayaw yun aksoko taulo kan katamatakaw imayun daw yuta matumingan ang malo SOP ko ikayutik say ato inaw yun nakoting piite kautik say ato inaw titaw yun nakalok ming mata ang malo ilang $3,000 na akilisyo makayong mata Kitong ngamin kayutik sa niktaon asuk to na ilin niya kataot siya kung ang nangin na kituning ilang yakiliyon na ilakat ang mata. Maliga kayaw gayong mata akitulo ata ilimatita o kata kaya kang ningita mako. Ilangin, pibali ko tig sa kayo ng natamin ni akilising nakat ang mata. Kasi ayoko tig ikayok tao lakan na kung nangilakaya siya kung. Pang nautaw yung nangilakay tamak ko ay kayo tig sa kamayo kataw ya kaya kakalo may katay kayo kataw nang may timik ko ayoko na kataw na So kusang na kitong akayaw yun Ikayok sa tao yun nang ikuti o kanulay kayo sa tao yun ang pakasyagon. Teko kinaw yala isi ikayok tao hatang nakpan. Tay manaw yaka kangin na tamak kutukot ibo ayungin na tati tao yaka kaming mata. Ape ko tingin na amayak ka ako na may maligalaw iyang na kitian maligalaw tayo kausingin. Mike Rowe, inulaw si Mayo, October 10, 1953. May Bill Moot, Rita Moot, Luberwin, Alberta. May inulaw si Mayo, Kiltaktok, Pasing mo, 1955. May tako, sapun natin lakot, chow, tigilaw si Mayo, sangiyo, alulo, tiglo. Amalo, ilain ang miniyong ito, pikatialo, kinakunuloy kayo tao, yakaling, no. Ilitak sila mataan na ilinang na atakon nangin ng mining. To kasi kamatamak unang ilinaka nila ko sa mayo kanaya katay ng tukulo ni sila may ilinakanik kami. At atamino kanaya kaililaw sa mayo. Misunukaw yung mayaw law mamaw maik. Ang malupi katelo kalaw sinayalag sunrise ming. Ang malu sila may ulaw drop alaw sa St. Paul sila nerving at sila tani. Ayun nersa ko tigituin na mo sa alaksang nersaw na sumikalo sa titay matay na akso ko kalaw mamakog suni Mike. Si ulang may kanayak ti uli ilaw to take ko nang kumuktak uli niyan ti siyaw ko ni kanaya minipiya kaya kami nang pinasueli ilaw si Mayo 1971 Melinda Pentinlo
Katisit daw aming pingasuna kitong nga kalaw te Will Michael Mala ni 1975 may Jack at atamin hiniwil ilaw to amalu Keith Bradhead Ming amalu pigerte chilo ni Raw Group of Companies kunit ayaw yun ni 1980 ni ta katilaw si mayu nulia kay Fort Simpson may pingasuna kitong nga Christy Ashley Julie Kaya na makilaw ta uti ang mata Hay River Moon kingunagalo Fort Simpson Moon ug ang nalaw ta Michael Kim ko uti law mata Hay River Moon ang sa yun na yun Time at say na itong nga nakatain alaw si mga mata na ami suno kaw imayaw law to ilaminig si uliw Jane na to amalot na kayo ito lunay kayo kalaw law to no kaon nang itsune Kau imayaw siya law to ilamino an nagayaw yun ang ligayaw yung piyon ang saw ti chip alyan na suin alaw si mga manag ligayamin nun. Ikanayak ving minita na nukang alo jack sa kitit ila o to company minio kayong to me. Ang maluwag sa kong natuko hatakalo sutik ayung ito alo hatala o sa mayo ilagiyaw luti no na siya minang minakakatao yun ang malo Fort Simpson Hay River Milo. Ang iyo arong nipila hatala o sa mga matay kayo sutik. Kuya li mayak Brad may silang ilut ako na nga ino yun nga niyo kausig sanik si malaw to ni ang malaw ulo may lita kaya ako luin answered may tako at itakataw si makuluway lunay ni kati mayiking na kam nato ikaw mayawang nato guti milak to Mike maligalaw tayo kausingi maligalaw tayo tuna day wala day Wakati ipag sa kawisak kinaw yaw na taula oningin Unik leo tilo ko sa makilaw makaw yangin na ni si yangin Ako ni kaalan ako natuti tao hatak si may nang mata nunali inuin. Unik leri si mayang aso ila kaok si Jem makitu o kaw sa hatay na si mayak aning. Minista mo lo kaw yumayaw hatay na ulo itako luk sa kakakang ningin nunaling ni alay nunalito kain. Kingawak tao yung kang nga sanayaw si maya kayaling ni kingawak palengin na tuwing nalakat ang mata piyo sa kayaw mataman na tagba ni gaba magayaw yun nun. Inoko iyak at ako na nga kaw siyo ko yung simang mata igluliriyik ko pasiyak sa huningin Ang malusana yaw hata kaya kang ningin so ag si mayo pitok awlo alak tulunin. Ilang nga 30 niya uning pisi mayaw lang man. So, tay man na kang ito, katitaw ngila, sana yaw valego te inuktaw yun na kayang mayo ugalon. Ang malo imay kuwiya kaya kakalo ang mata. Kanoli ako matitaw alikun ng matatamak ko. Ang iyo along mi along knife may kanayak te kapto uvani miso along ning. Ang malo ang iyo te along ni piyo te along ni glokat une. Kanayak te uyo minista pila katigibak ako. Tay mga kiwi yung mga ito, o kausa kakon nang inakain na to. Apek sok taong inakaloti lo, ikanayak sa piyak sa lupi, akak tao walangin mata. Taman na si bulak pa ujaw, kaya kalaki lang magapa magiyaw yun uwan Kaya na may okat Kaya na may ito na day walad mo. Malagalaw tayo kausingi, kiudyo tayo kausik ko, apikotin, ulita kaya nang malagalaw wing miton. Kaya na may kati, ilita kaya kaung matang, malutok siyo ti nunalit, ilita kaya alaw si mayo, dora cleric ko. Ilagayaw kataong may mataawan na itong nga suwit, malagalaw wing minasi. Hay River, wag na nga ni maligalaw ti alonay wag na nga nun.
Yellow knife. Oh, no. Ilaw lalong hindi nyo narinig ang kaktoy ka maulumi. Ilitakiyaw ko yung yellow knife North Mutang, Murray Wilson, Stephen Kakwe, Paul Andrews. Uwane kataong mata. Uwane kaong mata. Okay, tatong may yellow knife. Uang nangani. Murray Wilson. Nunatsel may yun. Ilitakiyaw si Mayat. Yot, Canada may ulo. Ilitakiyaw si Malutik. Paul Andrew, tuniyaw si Malunin, nunatsel milit akayaw ni nutsabaw ng minika yun nang niya si minik. Kuya litsato nga kasi makang matawa ni ulumi. Kuya na may yellow knife, wag na nga no, ni ilag. Lita kaya uningi, malagalaw wing mito, malagalaw ti frame lake. Kaya limang miyak kata iko sa ina Murray Wilson, Steve Akwi, Malu, Paul Andrew. Kaya namin malagalaw ti frame lake mo, malagalaw ti sa tumon. Kaya namin iwang tao, lita kaya ako yung Marine Cleary. Ako nalo ilagay yabot. Ilato kaki ko yun na may ilita kaya uningi malagalaw wing may tutun day wala day. Marine clear itaw ilita kaya ko yakay lagi yaw yo tagba ni ko yun na may ubat nito api watse. Ilita kaya uningi malagalaw wing may tutun. Ilita kaya uningi malagalaw wing may tutun. Puy na ko kinakuto inat ene ko yun na may kaisi magase. 19 ng matay no ikagato iyo nung natsel may lisinik. Amalo ala na katama kaya ka nga sa malig-alaw wing mo. Ilita kayaw nang malig-alaw wing mate. Ilita kayaw nang apag ko tayo kawasikot. Malig-alaw tayo range lake. Kaya na may akati maligalaw tingan no ilin natulagan ng mo kaya na may akati ino na siya ba makungit suli. Uya kan nervi sa lumasat aw ningin no kinoyak sa kakpaan kaya na may akati kaya na may minister avatiligan ng mo kaya na may akawik man na oyo pimakayo na suyaw mata sa lumaksay tichiya kaya kang nang mo malaga kaya o yun. Ang maloy kayong nilalo at ng mataman na at yun na yung nakakasuti pero yaw to nga may ko yun na may malagalaw ti grade slave ko yun na may kati. O kati ino na siya ka ba makungi kaw yung mayaka kang mata. Nga, ito kasi yung mayong unika ako ng mga ano na siya ka ba makungin. Tiliyaw si mayon na sa mga tatik ko taulut tana ito gusto ko ng man. Kaya na may kati. Minister patilikan ng noon. Kaya na may kati. Piyo sa kaya waktu tikot o yung kang na mga uwan noon tukil o tao kakayak po maligalaw big may o kaw sa kaya man ang nakukuk ang maligalaw kaya karluta kaya na may okate maligalaw tayo great slave okate o yakan nervyo yok kina ye roti guni kina ye roti si manerarlo nilo tikko tao yun nakpa sa lumaksay ko yaw nang may yakan nervyo kaw yakalo mini ko yun na may okate minister patiligan ng mo ko yun na may ilang okate nung nalito kang ni uwan ni intitrak si mayo tako laglago
iqanaiartigiyavunun aliriyiit kamayoqattasuungumata nautertuiyoqattanermi tukusima qattanerming salummarsata auyoqarniarmangaan takullugiit qannuung salummarsarta aunniarnerart ausimalermangaa takunartautialaurluni quyunami apeqути oqausikku malagaliorta Ephraim Lake quyunami ioqarta avatilerenermau minister amautoqaangayo 2018 mutikiutilaursimayu oqalimaaqiorsajjutik sai nuqqartitauyuvini quyunami ilinnaartulerenermau minister quyunami oqarti tamaungaqatta oqausilialuoqattaarsimayugu qannu iliurutik saquluyaal ungniuyaanniarvinnilo iqqanaayaaksaniglu ilinnaartulerenermullu qannu iliurutik sagasanning ajornangittuujunnarninginni tukiliuqasuksut taannali maligasuinnaqakkuut emailingayoong ammalu piliqaariauvallianginnarmatamanna ammalu ilinnaartulerenermuttoqaangayuut tungaviuqqullugiin piliqaariaungittuuvaluapigiartitauqataqumangmiyuugaluannunalingni malagaliorta Ephraim Lake quyunami oqarti tukusiiyaqa minister oqauseqiyangiikkisiani kiinauyaksaqartitau yuuyaangimmata qanortuurutiksaai nutauaartauyaqaaqangilaan quyunami ilinnaartulerenermau minister quyunami oqarti angirutillimaatiat tukusimaqattauttinermuangiruti saqqititauqqaaqattarmata ammalu nutauqaartauvalliaqaittain asuungullutuiaqaagut amaaq ilagillugi gavamaungittuutimiqutingiin ilinnaar kiinauyaksaniktaunearmata angirutitigut pilluartumiuqalimaariusanermisuurlupidjuteqartuning ammalu piliqaqataqasuungungmata ammalu isimarsuvut ausuungulluti nutauqaartauk annerniarmangaata kingulerpa ailagiaqut Frame Lake quyunami minister oqauseqaqqaungmaan ilinniarutiksaalerenerming ajorunniirsaiqattaarniarpa ilinniarutiksaniktaullut uqalimaaqunartutittuut ilinniartitauqattartu maliglugi British Columbia miatorta auvanningi quyunami maannau yuimannailiorpallialeqatta ilinniarvingni ilautitseqattaarniu ammalu aqqaaguunnialermiyumi gavamakkunni saqqititausimalertuuqannu iliurutiksa ilinniartulerenermu saqqinniartakka ammalu kiinaujaksanik qullugiit qait ausimalertutukseqauti quyunami ilinniartulerenermu minister apeqquti oqausikku yarunaaqitianun. Today I talked about the struggle parents are going through, and while I had a modicum of energy the other night, I was perusing the Education Act. Why? Because, well, I couldn't even answer that. But that said, but I had the energy. When I have parents telling me that their children have finally been diagnosed at their individual cost, whether it's for dyslexia, dyscalculia, or even expression or receptive problems with language and delays, they wonder where the education system is. They wonder where the education system is under Section 7, brackets 2. Mr. Speaker, if the schools cannot provide these assessments, can parents do these on their own and seek reimbursement through the Department of Education? Thank you. Milne Centre. Minister of ECE. Thank you, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, the way that our system is structured today, that funding request would have to go to the education body itself. Thank you. Member for Milne Centre.
Thank you, Mr. Speaker. As I said in my statement, these can cost $3,000, even parents paying up to $6,000 per child for support to get these actions. Is the minister saying that if parents request this through the educational body, the Department of Education will support these financial requests for these parents? Thank you. Only Centre. Minister of ECE. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what I'm saying is currently we have our school funding formula, which turns around and funds education bodies. There is not a mechanism that these types of tests are currently supported through the Department of Education. One of the things that many education bodies do is look at their student body and find ways to support multiple students through the funding that they do have afforded to them. So any type of specialty type test that is done through the education body themselves would have to be done in discussion with the education body. I know that they do fund some specialty tests, but they do keep them to a minimum and do a certain number of them a year based on their funding. Thank you. ECE. Final supplementary. Member from Yonge Centre. Mr. Speaker, I knew the minister would just say that the money's within the system, but also there's a section called Section 18 brackets 3, and it talks about where the minister may provide funding for tuition fees and costs in their discretion, Mr. Speaker. I appreciate it's not mandatory, but it says may. So if we're not meeting the needs of the students to the best of the abilities of the school system, can parents pursue these things? Because some of them are waiting years to get help. Thank you, Mr. Speaker. Yonge Centre. Minister ECE. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think this is critical information that we're going to get back from families in regards to the inclusive schooling review. We had a tremendous amount of families, of educators, of students participate in this review and explain their experience and their needs to the Department of Education, and I fully intend to use that information to form our next steps. Thank you. ECE. Oral questions. Member from Range Lake. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, day homes stagnant subsidy support from the government to provide $10 a day daycare. One of the things they're asking for is for additional services to be charged back to clients. This is something clients are okay with. It's something that already happens in Alberta and other jurisdictions. Will the minister permit day homes to charge for additional services they provide? Thank you. Member from Range Lake, Minister of ECE. Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, Alberta calls those voluntary service fees, and we have gone back to our daycare and day home providers and said that they're able to do the same thing that Alberta is doing. I've also expressed this to the NWT Early Childhood Association as well. There are some rules around that, in that the fees do need to be voluntary, and that they can't hold back other kids within the system if their families are unable to meet the requirements or the asks of the voluntary fee. Thank you. ECE. Member from Range Lake. I'm going to take that as a yes, Mr. Speaker. So thank you for that to the minister, and I hope she communicates that to day homes soon, because they're still unaware of that change. Mr. Speaker, the work of day home providers is different from daycare center providers. Their wage grid does not take into account longevity of service provided in the North, education, or Indigenous knowledge. Will the minister update the wage subsidy for day home providers so it reaches parity with daycare center providers, so we're not playing on two different playing fields? Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, in regards to the member's first question about the voluntary fees, a letter did go out to daycare and day home service providers in April of this year explaining how they can go about using that. And I also was able to reiterate that in my recent meeting with the NWT ECA as well. In regards to the salaries for daycare and day homes, what we were able to do is, with our best data, look at the average salaries across the board that people are collecting and make sure that they were on par. And the work that we did earlier this year was in order to bring up the wage of daycare service providers, because it was significantly lower. And so we were able to use the $3.5 million that the member referenced in order to do that.
It is worth saying, Mr. Speaker, that this program is costing jurisdictions across the country a tremendous amount of money in order to administer. It is not properly funded for us to be able to administer this federal program the way we'd like to do so. Thank you. Minister of ECE. Final supplementary. Member from Range Lake. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I still think we should have fair compensation for day home operators. They're doing the same work, they're just not getting paid the same amount. Mr. Speaker, currently the age ratios for younger kids is needs to be adjusted. Let's just put it that way, to 18 months and under. If we did that, we'd get more infants into these spaces. Right now, it's really only about the older kids. Will the minister change the definition for infants to 18 months and younger so we can get more kids into care, get more people back into the workforce after their parental leave, and start making a difference in the lives of Northern families? Thank you. Minister of Education, Culture and Employment. Thank you, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, this month I had the opportunity to sit down with the NWT Early Childhood Association. We talked about some different ideas like this to increase flexibility and also make sure that we're working together to best serve residents of the Northwest Territory. I agreed with them that I would work with them on some of these ideas. Age range is one of those ideas, and the department continues to work on that, and I'm happy. Sorry, I'm speaking way too fast because I'm excited about this one. So yes, very happy to work with the member and continue working with the NWT Early Childhood Association on ways that we can make changes. Thank you. Education, Culture and Employment. Oral questions. Oral questions. Member from Inuktitut. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, following up of the technical working group, which ECC took part of in that discussion to ensure that we're trying to pursue this. And I've said on the floor of this House before, this is really a collaborative effort between the GNWT as well as all of the Indigenous governments and Indigenous organizations, and certainly want to respect that process, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Minister of Education, or Environment and Climate Change. Member from Inuktitut. Thank you, Mr. Speaker. And I certainly appreciate the minister is passionate about this. We've had obviously several conversations around this, Mr. Speaker. But when it comes to working shoulder to shoulder, when it comes to reconciliation, Mr. Speaker, this is low-hanging fruit. We should have this work done. This is now the second assembly, and what I don't want to see is this moving into the 21st assembly. Mr. Speaker, can the minister give me a timeline on when they anticipate this work will be done and ready to proceed? Thank you. From Inuktitut, Minister of ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I know this is going to be hard for the member to hear. I can't commit to a timeline because I really have to respect the collaborative protocol that guides this work, and it's, recognize the value in achieving this work, but we can only get there through a collaborative process that ensures that we're respecting all parties, and there's not always necessarily perfect alignment amongst. We have a number of Indigenous governments and Indigenous organizations at the table as we go through this work, and we want to ensure that we're respecting everyone's independent position and that we're collaborating and working together for results that are action-oriented at the end of the day and that meet everybody's needs. Thank you, Mr. Speaker. Minister of ECC. Oral questions. Final supplementary. Member from Inuktitut.
Thank you, Mr. Speaker. And certainly, the Indigenous residents, Indigenous governments I speak to are ready to get this work done. As I said, it is low-hanging fruit. Whether the minister can commit to this, but what I'd like to know from this minister, are we working towards zero or nominal leases for Indigenous rights-based cabins and camps for harvesting in the Beaufort Delta? Thank you. From Newt Lake, Minister ECC. Thank you, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, I think I've said this many times. My goal here is to have the Indigenous governments and Indigenous organizations come forward with paths forward that work for everyone. And my goal at the end of the day is to have a $0 fee attached to this. I think, in the interim, we have the ability to move down to a nominal fee, which is as low as we can go down to $1 within the legislation, and I think that's our interim target as we work together collaboratively to find a solution to this once and for all and get that fee down to $0. Thank you, Mr. Speaker. ECC. Oral questions. Member from Moultrie. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is good to hear Housing NWT will accept all recommendations made in housing audit. Mr. Speaker, I assume accepting recommendation means commitment as well. With that in mind, Mr. Speaker, many of my constituents have asked about the possibility of having ownership of their market rental unit transferred to them. Has Housing NWT conducted any assessments or consultation with residents in small communities to determine interest or readiness for ownership transfer of market rental units? And if not, will the minister commit to initiating this engagement? Thank you. Minister responsible for Housing NWT. Mr. Speaker, over the last year, Housing NWT has conducted a territorial housing needs assessment going into community to look at the quantitative portion, but also the qualitative portion of housing units. We also follow the unit condition rating, and we do assess the market and public housing unit stock within community. Thank you, Mr. Speaker. Minister responsible for Housing NWT. Member from Moultrie. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in my region, market rental unit, despite the condition of the unit, tenants are paying $1,900 monthly in rent. So I want to ask the minister, what step is Housing NWT taking to support home ownership in communities where private housing market are limited or non-existent, and how will the department ensure that Northerners in these areas are not left behind in housing policy decisions? Thank you, Mr. Speaker. For Housing NWT. And thank you to the member for the question. This question in her riding is a question in many other ridings because people want to be homeowners, they want to contribute to their household, and they want to stay in that community. So this is the conversation I'm having with housing, and I'm happy that the Office of the Auditor General raised this in their report because it provides us even more of an urgency to get this done. Homeownership program is going to have a fulsome review with Housing NWT, and how we deliver that, especially in small and remote community, is really important. We need to provide them the same access to the ability to buy a home as any other larger center. Thank you, Mr. Speaker. Minister responsible for Housing NWT. Final supplementary. Member from Moultrie. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when I'm speaking, I'm not only speaking for my region, but I'm speaking for the rest of the Northwest Territories, there's a lot of people that are in the same situation. I know that. So with all the recommendation made, or with accepting all the recommendation, Mr. Speaker, will the minister commit to exploring a policy that allows long-term tenants in market rental unit, especially in small communities with no housing market, to transition into home ownership through a formal transfer of ownership?
Thank you. Minister responsible for housing and WT. Mr. Speaker, and again, a really important conversation that we're having at Housing NWTs is how we're supporting small community, how we're supporting people to remain in their community and to live within their community and providing those supports. And I do commit to working with Housing NWT to provide a good, solid review of the home ownership program and how we can deliver positive results. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister responsible for NWT. Oral questions. Oral questions. Member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. For my first set of questions, I want to ask the Minister of Environment and Climate Change. Now, we know that a significant problem holding back the development of land and new housing in the city of Yellowknife, as well as broader economic opportunity, is the lack of an arrangement for timely and efficient transfer of commissioners' land to the city of Yellowknife. The minister mentioned earlier this sitting that there's a memorandum of collaboration in place with the city that allows this transfer to go ahead, but there remain a number of barriers that make it, practically speaking, impossible. So is the minister pursuing targeted amendments to the Land Titles Act and related legislation that would simplify surveying requirements, since this is currently a barrier that makes it prohibitively expensive? Thank you, Mr. Speaker. Member from Yellowknife North. Minister of ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, amendments to the Lands Title Act are not being considered by the Department of Justice for the remainder of this Assembly. However, we are working at the Department and pursuing amendments to the Lands Title Act for the 21st Assembly. Thank you, Mr. Speaker. Minister of ECC. Member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. So I'd like to point out that the rules for transferring land from the Government of Canada to the GNWT are much simpler, and they still do require surveying, though, before municipal disposal. So what exactly is preventing the GNWT from using a similar model for when it transfers territorial land to municipalities? Thank you, Mr. Speaker. Yellowknife North. Minister. Minister, avatilagan ang mon. Kayo na may akati. Takwa tilio kata ulaw si mata Canada ga makong ninga suti nunat siya makong inon nunain pigiyaw lo suti nunat siya ga makong inon amalo nunat siya ga makong itaitso mani nunaling ni nunakotik iyaw yun. Sana yaw lakan na kung nasa umiyo galwan. Ang maloob. Awlat yun naksutik. Kaya daw ka mamakong imalik alaya kasi mayang imalik ta uluting. Kaya na may kingulapay lagay ako yalo na ifo ang nanganon. Maligay asidjok ta utik. Minister sa katiti yun na pa. Tukilir tao katigi kun nakuluin nun ayaw latao hatao nang ningin. Sukay lutaw yu ya hatao mata maligatok aulo ang nikumotek ko kayo na mayo kati. Minister abati ligan ang mo kayo na mayo kati o kati. Taiko nun ay tuniyaw si maningin no tigo mang taong mata ilangan nun. Eka na ayak bing mo isisi ko no abati ligayik ko nun. Ang malakaw makaw yung tukusin na ako tao hata kaya kamingin niya ang iyawalang may lagayaw matatamak ko nung mamaya na galaw kaw sa kaya kaya po ikaw kakiwat tiliyaw si mayukod nunain awla tao hata kaya kamingin ning amalo nuna may ato ko mayo ukto ko ting kay tao ya ka ngamin alo na tao ya kay le nalengi si buliw yung nang mga ta apat ko tayo kasi ko maligalaw tayo na day wala day o kate fourth resolution mutate kau yung mga matatawag sa unang hatang nangin
igluliriner nunamini piuyutini asijjarta avallaana avaloqqaung mataa qoyunami malagalertiituna day walda day iglulirinermu minister qoyunami oqatti qawisartirjuup kino yaulata ulorninginni kamayeuyo takkun ingauqausiqalauman nsivuvaqiarumalluta nautirtuuta uvalleeyaqa qartuutta makkua qanu iliuruta uvalleaninginnun aligni qoyunami malagalertiituna day walda qoyunami oqatti amisugasait inuqtikka nunaligni iglutaarumagalormataasingaanginni tamanna uimanarninganu nalulerutauhattarman kinak ammaluqannu iglutaarunnasungumangataasinginninnunaliuyuni qoyunami oqatti malagalertiituna day walda day nunatsaarmi iglulerinermu minister taannaayornarmaan kiuyunnarner igluleriit angerutinginni katujjaqatiging innunaligni igluleriit katimayingin aulatiioqattarmata ammalu iglutaarviuyunnarniatuarpataa nunaliin taikaniittuviniuyoqareaqappu nunangani akuni uqausiusuungumiyuugaluatamakkuakisiani taikaniinginnama qauyumanginnama iglutaarumayuni asinginniinnunaligni iglukiksartuni iglukiksaarayuktillugillu qoyunami oqatti kinglapa ailagaerutuni day walada qoyunami oqatti amisuut neruatti Yellowknife atortuarmatatama ni Yellowknife mi iglugiyauyuning ammalu eqqanai nuutaqeaqasuummata ilaannikku uinnatuqqai pairiyauyaqeaqarninginnuasinginniinnunaligni taimaininganu ajornaqattarma iglutaareaqartu iglutaarunarninginni qoyunami oqatti qoyunami iglulerinermu minister qoyunami oqatti tapeqiyaqaqarat ailunnainni tamainnitia nunatseermiuta uyunun nunatseermi igluleriikkuut apeqahattarsimayakka ammalu apeqinialermayakka qannu ilirviuyunnarmanga tamanna qoyunami apeqqutiuqausikkuut malagalerti great slave qoyunami oqatti apeqiniaqama ECC unni ilinniartuleriik unni oqatti qannu nunatseagappamakku maligarni maligaqasuunguvaat tuksiniaqattarnermiuyaranniaqvi matunialeraangata salummarsart auyunnarninginni qoyunami qausart ausuungummata company yummatu yaunialertu kiinoyaiyarninginnun tigumeertaukautigisungungimmata salummarsartauyaqeaqarninginnun siagappamakkunginnun apeqqutiuqausikkuut apeqqutiuqausikkuut Yellowknife qitianuun qoyunami oqatti anertulerinermu minister mo apeqinnareaqarama pingatsitamaa ammalu tamainiis magillu itaanna kamanaluajaaqquungimman anerbileartuut aulaareaqasuungummata akun ikaalak apeqisim agaluaramaxanuittuni maligaqasuungummangata atuagarning tukis inarutauyunnaartuning suullu qaitiyauangmangaamaluunni tatattirealigniuktuqutikkaning minister nertulerinermu apeqilertaqa
takwa ato agay pitakakpan aglan piusakakaelin aulao tiksanig ato nakdangin ni maligakakpa koy naming Te matigi pisimangin na masaga ni manaw yung koy naming yalo na kati anon koy naming okati apiriyo nga kanole aulatisi unguban ato aga kang iluti titakaning ilaw yun naktuni ilaw yun nang ituni lune kang tawd iksanik taw yun naktuni aner biliara eling nun kano ilinga mata kano angak taw so ko yun nami aner tuligat ng mga minister kiw gutik sa episimangin na kiw ni kiw yaka kaumarta ka maligalaw ti range leg ipaksa perilaw ka ma ayo satu siuti kino yaksanik ta waktu takitamang kanong akilir tao hatak pa akilir tao ngikang anta minister ako kamakilaw ming matuniyaw diangin ni kailo ne koy na may kati o kati tay may liyaw yukang nakasuin ang iman utik bigya katay na ako na so yabaw kanayak bakutibon tukusik yak lugit so kinaw yay tuniyaw yaka kang mga ta ikayutik sa ayaw sat unon koy na may kati malagalil ti range lake ilun nalo na kili ko yilo nga ungito nga nakanayak viksin na kano ito no inokat itik ay ako ta kasi ungwasi maluwad yung ito na yato tao kayo ito na yato unak pain kanga tuin na kinayak sa nikta o yakali ayok sa tuto niya ungita ka ngamin kaya namin yakati Kio kau kalau ka maila atu kusiga kan nakataon nang nakasunga pitit aong ito ni ayong sa takatama siyo tingin ni maluwa kili yun ako te ilin na ako tigsaman inang mino te mga tako atok tao ka yu ito makayo ningin no kiyo yung ningin mapakota maluwa ayong nangito apa atu kusiga kau tiga hatak ka kayo na may king lang pa ay kaya tay may takatak pang iking makata o ilin ni ako tiksano akil reali akil taong intaka ngameng ilin ni ako tublo na ilisilo na gamama lusi piya kaya kito api kaya ako yun nameng okati ilang iking wakat ang mata ilin ni ako Amau bagot kamagiyaw kau tigin na suin na uyak te uwat tinun. King bakalawa ka nga may kayo na may apakoteo kausik ko. Yaw na ifang anganon. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to ask questions of the Health and Social Services Anang tulari ko minista anganon. Pakitaw yak ko ngayon eh. Anang bilang si mayon titakain. to be done, and it's being worked on. It just seems like it is taking a long time. Kamagiyaw ngin na kaya kasi matatamak ko. Anang tulari ng mo kawi mayaw yaka. Layan na bilang ko tao yun. Ang malusip lang may aperiyo nga. Nanila kalawak pita kakita uyak ko kamagiyaw katakon ng nangita magkawa. Ang maluking wako ng mata. Kaya na mayo kati. Ang talaga ng mo minister. Kaya na mayo kati. Taan na kati may iyo katsiato. Tukusin at tawag mata suli kanuili o tao yaka kang mga ta RFP ko tuksa kaw titigot utak kayaw yun. Ayong nang man.
tuavang natuna ni lutama na kamagayaw wala na sungnerti ugaloat. Kailan nang sa ako luwi, pigati tao yun nang ningin. Manaw yung 2026 mi kasi ani kamagayaw wala na ito ato. Kaya na may on ato lang ang minister. Yellow knife. Ang nganon, kaya na may kat ito kasi yaka tuwab kakasuktok. Tako na nga. 2026 may ikaw isang nerto nga pigati tao si manar mga tao tak kanitin pidakato yang ni matalo ni kakatao yakot kamagayaw yun nang ningin titak kain pidyo tao ningin ni o kaw siwa yung mata aner bilya si hungulotead mantan mo tusama katang mata kanukan ni kaya nga o ka tusama kataw tinaksaw yun nakayaton takuyaw yun nakulo Albert Amut aner bilya si mayuti takako tingin yun na may aner tulagan ng mga minister ko yun na may kati aner tulagan yikot o ka sa laki yun nang itakalo ka kasi ani nung nakatiging ito gaba mao yun pila katiging asong ningin ni maligalalo sumong mata ay to sa takataon nang ningin ni takoy out ili mayo ni o ka si yun nangin ningin no tamaw nga to inang kau yung madjut eksay takoy yun naka-elate aner tulagan ni mo to ka ngayon kanong to tao lakan neron nakasumata overgoed kanaya tigayabo kakita oy lagi oy ulo tako nengan tukusin ako ta amat kanaya tulagi ko kau yung mayo galo ako yun na may kate king unler ilag ako yalon ay ang nanganod king unler may kangang keangay takun pit kanaya kaya wala ningin Tuagali kang kubik sa tamak ko ang ugib ko yun na may yellow knife may wang nangano ko yun na may ministran na talaga ng mon ko yun na may manaw yo ay nakisayani ki yun na kama Albert yun tukisin bilaki pila at kakasungman Alberta Mune kamayu wang ningin ni titakaran ng ming aner bilya ako tiling ni pidyo na kato na kayo na ming apa ko tayo kausik ko malagalil grade slave mo kayo na may kate nun aling niga mamalaga ng mga minista mo Kimiliriyit aner kato Kiminiglo ni wek sa kasud kamagayaw katang mata maliga katita wag sa tiitak o ikayo tao sa utam anilisin nun kayo na may kate kimilirin ang mga maligang iaw la tawag to nun aling niga pa maligayik ko nun malo adjigay to in out at yakat akam ningin ni kimilirin ang kimako yun ni iksinak tao si mayunig ni piyo mayaw yun ni tulo ni kimin miksanon tak o maligay kaya tao kaya to nuta o tao lote kayo na may kate maligay grade slave kayo na may kate Kyujutik sa ka magidya ko ng magit minister tak o kamagayaw yung nagpa-SPCA kusuli nunaling ni ka malaga ng mga minister
Qoyan ami qimiliqin ang maligait. Aula tau waktu sa punna tau nangin no qimin. Ammalo qanoy leo tau sa nangin ni pitcher tau nangin no. Qimmi kidika qoloilo ammalo qanoto tau si mangitut. Lai sa qaqaq sa mga ta qimmini niukot iksa ammalo kit inning. Ammalo ni vaksa hatang ningin qimmi pidyo taon ingin no taon ni malagali o tao yaka kam nelikton pivalelut kamagayaw yaka kam nerto tamakko ammalo tukusinak viulaulut asingin gaba magayaw yun o malagakayaw si utamakko na nga toka ngayon malagali o ring may kamagayaw yuksa makayaw yaka late ammalo no taon ni malagali o lutik malik ako na tuning tukusim ayaw yaka kamat awlat iyo ningin nunaling ni aba malikayaw yun nunaling ni kaya na may malagalil ti range lake great lake kaya na may akati tilisi na pa ministeryo ayaw neron ng mga ta Maligakatid ta ulut maligakalang ni kimilikin ng mo kirikatlikin ng mo lo mahilikin ng mo kayo na may okati nun aling ni gaba maligayik ko maligakala kaunaktiut tamak uno nga to ang anakto ni maligalakala ligayit kimilikin ng mo malikang ni maliktaw kayo yung nakayalik Kawi malunilo. Malun alunay yayo kataklo te kanuili o tao yaka kasungun na ang mga takamilo. Pitcher tao ang ito neokotik sa kayaw yung nang ningilo ne kimin. Malo papataw siya kataka kamningin no kimikuloid. Kino yan yang iyo tini atu tao lakon ng mata. Kayo na may okate. Minister, no naling nga mamalaga ng makoy na may. Yaw na ifkati ano. Kayo na may okate. Abek ko excited. Asa fay lagayo ilinatino kinaw yalagayo. King of ang palalang mata. Kina uyaliyo ko tao hatang ningilin ningin ni akiliw siya at aga kakutaw ba ilid na kaktok na magtunay tunisimago ni tuksa kaut ni kinaw yak sanik tao yamanang mining tukusin aktunay piyakak tao siya ko nang paakilik tao luti ko yun namin kati ilin na tuloy ng mga malikang naitiw tamakwa tamang may apikotik iyangin malo ikayo tao yakakam ningin no ilin na yun ito ka ngayon malo kinaw yali o yakam ningin no ikayo tik sa tigo kausiw si magilutin tukisim ayakon Takwa kamagayaw yakakayak to ilin na to liriyik o katim ayingin no awlat iyingin no lo ne kayo na may o kati minister o kang man timik o ayaw tilit ayaw sa tulunin ilin na tulunin ayaw sa lo ako tik Ukto te akiliutik sa ilinautik sa minuto ngayon mangikot kano alakan ayo sa unero tao ba alerte na into ni sa kataon na pa ikayon na palun kayo na may katiok at range lake moon Ukto na to kasiyak nun ilutan maligalir tiyo kanayak wikti no ilinaw tuloy ng mga ato agap tiyo ato agak kamata. Kaya na may okate.
Minister, ato inaw yun nang naraing man kayo majutik sa na yapikot igiyak kaning kasit ilinek tiyo yun. Uk tulaw tiyo kingawang isuti kino yak sanik tiyaw laungit tiyo na uk to kalawa kaming. Kasit ilinekon nirsi mavad ang umayon nero taon ingit no kayo namin. Ilinek tulakan ang maliga kayaw yun. O kausi kamata ada magkuninga. Ilang kingawang ng mon akilitit si umiyo kalaway linervein. Tay may tuwin na ng mata ukto ote kakita o yakko tuwin na tita usungong mata. Maluking wakta ilimaya katita usungong lote. Maluking wakote king wang naratawang mata. Isaksim ayaka kasi kayo tao yung malutiin ulagi minuhin nato ulagi kulnilo ne kayo teminon. Kaya na may apakot ok ausikut yung na iba ang nanganon. Thank you, Mr. Speaker. So I have questions for the Minister of Education, Culture and Employment. So given that the current high school graduating classes in the NWT are the last ones using the Alberta curriculum, and the 2027 graduating classes will be the first ones graduating under the BC curriculum, some parents and educators have some questions about how this is rolling out. Specifically, since the transition to the BC curriculum was first explained as a pilot, I'd like to know from the Minister, is the GNBT doing some kind of research and monitoring to evaluate the success of the transition to the BC curriculum? Thank you, Mr. Speaker. Lake North, Minister of ECE. Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I just want to be clear, it's not the transition to the BC curriculum that is the pilot, it is the NWT adapted version in our classrooms. And so we are transitioning to BC curriculum. We are not turning around and going back. We've made significant investments in this program. I have heard good things from teachers and educators and families as well. So I just want to be clear on what the pilot is here. Mr. Speaker, absolutely, this is happening in a phased approach to make sure that we are doing this in bite-sized pieces that we can digest as we go. And we're actively monitoring and evaluating as we go as well. So we're doing that through teacher and student feedback. We're using proficiency scales to assess learning. We're also tracking literacy and numeracy outcomes using BC's assessment tools. Thank you, Mr. Speaker. Minister of ECE. Member from Yonge Lake North. Thank you, Mr. Speaker. Can the Minister tell us, because I am getting some questions from parents, is there any significant difference between the Alberta and the BC curriculums in terms of how the high school classes or credits are valued or assessed by post-secondary institutions in Canada? Thank you, Mr. Speaker. Member from Yonge Lake North, Minister of ECE. Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I too am getting some questions when you are out and about around town for sure. I will say, though, the best place for people to get answers is certainly from their education body. The Department of Education, Culture and Employment works quite closely together with teachers to do professional development and to support them through this transition. So I just want parents to know that they can also get that information there. To answer the member's question, though, and to put this all to rest, it is absolutely not putting students in any type of a barrier across this country to get into post-secondary and to be able to access post-secondary by graduating from a high school in British Columbia or through a curriculum through British Columbia versus Alberta. So that information has been followed up on even before the transition occurred from the Department of Education, Culture and Employment, and we can put that one to rest and reassure parents across the territory. Thank you. Minister of ECE. Final supplementary, member from Yonge Lake North. Thank you, Mr. Speaker. And so we were somewhat familiar with the standardized testing under the Alberta curriculum in grades 6, 9, and 12, but there's less clarity, or it's less well known. What kind of standardized testing
is present in the BC curriculum, or in the absence of standardized tests, how are we now assessing the competency of our students at various stages to ensure that they can keep up with other students in Canada? Thank you, Mr. Speaker. Member from Yellowknife North, Minister of Education, Culture and Employment. Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, absolutely, BC uses a different model than Alberta. So they have the foundational skills assessment, which is done in grades 4 and 7, and the graduation literacy and numeracy assessments done in grades 10 and 12. These assessment tools focus on literacy and numeracy rather than being subject specific, which means it takes out the act of memorization and really celebrates the act of learning in this process. In the Northwest Territories, Alberta's grade 6 and 9 tests ended in 2023. Alberta diploma exams will be phased out by 2026, and BC's assessments are being introduced gradually to pair with those. Thank you very much. Minister of Education, Culture and Employment. Oral questions. Oral questions. Member from Range Lake. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, turning to SFA again, it occurs to me that we haven't asked a fundamental question. Is this going to happen again in the next intake, or has the minister fixed this capacity gap? Are we going to have enough capacity to process the applications to ensure there are no more late payments? Everyone gets the resources they need on time to succeed at school. Thank you. Range Lake, Minister of Education, Culture and Employment. Thank you, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, the first priority for this fall is to make sure we get applications processed as quickly as possible, and we're focusing on getting those dollars out to students, even students who had their applications in late. I know that stuff comes up, and it is my number one priority to see those payments flow and those applications to be processed. Second to that, Mr. Speaker, it is going through the process to make sure that we are looking at the entire student financial assistance application process, finding efficiencies and making sure that we're well prepared for next year. Thank you. Minister of Education, Culture and Employment. Member from Range Lake. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the problem has been identified publicly as more applications than there were previously that overwhelmed existing resources. Is that the case? Thank you. Member from Range Lake, Minister of Education, Culture and Employment. Yes, Mr. Speaker, there was almost a 20% increase in applications this year. Thank you. Minister of Education, Culture and Employment. Final supplementary. Member from Range Lake. Thank you. Well, I think about the people who have to process these applications. They must be very overworked. Is the minister going to bring forward additional staffing resources in the coming year to ensure that there's 20% more capacity at SFA? Thank you. Member from Range Lake, Minister of Education, Culture and Employment. Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we took on 5 additional staffing positions this summer in order to work to accommodate that. And throughout the year, while we prepare for the surge of that we hope to see again in 2026, we'll make sure that we're reviewing the efficiencies of the process to ensure that we're doing our part to ensure that we're prepared, because we want to see students go to post-secondary and we want to see more and more students using post-secondary. Thank you. Minister of Education, Culture and Employment. Oral questions. Oral questions. Member from Yellowknife Centre. All right, thank you, Mr. Speaker. Speaker, my set of questions will be for the Minister of MACA, only because he looks like he's lonely over there and wants some support from my members here. Mr. Speaker, I'm going to refer to the encampment, the one downtown here, and it's set up on Commissioner's land, and they have fires, open fires, etc., burning there, and above them are the high wire transmission lines that are feeding into Yellowknife. Mr. Speaker, what would it take to initiate an investigation through the Fire Marshal's office, through the department, to make sure that they are safe and not putting themselves and Yellowknife at significant risk the way that they're cohabitating in that situation? Thank you. From Yellowknife Centre, Minister of Municipal and Community Affairs. Sorry, Mr. Speaker, I was just looking up the toll-free number to the Fire Marshal's office there. First off, I think we would have to be reported so that officials know where these issues are. So if the residents are concerned about health or safety issues, especially related to a municipality, I would say they would have to contact their local bylaw enforcement, and then from at that point, other issues may arise that they could address with the other officials like the Fire Marshal's office. So if there is any concerns,
it would be good to allow the authorities to be notified. Thank you, Mr. Speaker. Minister of Municipal and Community Affairs. Member from Yonley Center. Thank you, Mr. Speaker. There's no bylaws. There apparently is no policy. Maligakalakat yang imat tukisi yung minister to something man kanuilaw nelaw malik katarik ko tatsumao aulat TV ubigi yang anipan kanulay at ang natulahat ang amaulugan at tulungin ng ming kayo na ming. Alana kakutag man umatuin alerta nga kateri kayo tita uya kaya le piya kaya kakangata kateri ilo unik kale hatta kaya le nani ikayok tao yung kaya kamangan kayo na may nunaling niga mamalaga ng mga pakot kausik tunide iwalede kayo na may kate apakot sa ilin tulaga ng mon malaga kaya yun kinaw yalaga ng mo kingwa nga may ilaga na sa arme o hatang mata malo ilin tulaga ng nunalito kang noon tuniyaw si maya kaya kasi ato inaw tita o hatalo na piinaw daw man kayo na may ilin talaga ng mo minister kayo na may okat pinato nga ay man na kanaya vegano to kasi kaya kang nato nga Tunaday wala day makanuil nga mga ta to kasi elo nga kiuna ka makayo na may titikate kayo na may okate maligay 7.2 brackets 2 kuningan Q-jutic side 7-7 tapos titikataw si malang mayot katiman na ribagtat ino apakote o kausik ko na malang mata isak sa makaungin na si apakote o kausik ko titikati apakote Q-jutic mamaya great slave kaya na may okate nunat siya may katigit kami iliyaw ta ilimakulugin SPCA good pakayaw hatang mata kamining amalo pilaktok tao yun na sungulutik katong ngayon na iliti tao sungunang mon amalo kamerjuk ta kanaon na ilikulugin amalo anelari kutin kapiyaw hatta kaya katitsibag suting. 1. Minister unik akon nakpaaw ki o kang ningining ato agakayaw yu kanolo atok tao bang mga tatalima na yak ago na yan na yan maluto. Minister kawititi yun nakpaa kamilirin ng mo maligay ka nga pito kaulo walila umangata malutri kamilirin ng mo maligay atong tao si maningin ni tatlima na yak agaw na amalo ikayuta uning ininyo naling niga ba mau yun noon kayo na may okate kayo na may maligaliw ti great slave apakote o kausikot titakatiot apakote Q-jutic kami sinaw kausang ngaw tingin noon. Tuksa ka tiyatiliw tao si mayot. Unik kaalat, katamaya kalanod, katamaya kalango kainat unulo. Kay makuha tao nangin katamaya lima, katamaya kalango nangin ni maligalaw ti frame lake. Kayo na may kate
Katimaya makaulat iningin ni kawasok to ni si yun lang na kamakawani 24-25 May. Pambisang tao hata kaya kang inyang mo kami sin yung mixanot. Ay pagtaul nung katimaya kalaat. Mamanak tak makama. Kaya may akat katimaya kalaat hawlat tinang mo nga mamakune. Kaya tukusin na may akat taon ang nangin na gamamay kami sinungat. Kaya mga kataw si malang mata 2024-2025 may akata maunik kalat. Kaya liyagod Andrew Fox sa manikataw law man. Ilagayaw law makay sa makataw law sunilo. Kaya sitige ako excited ako. Kami sinaw yun. Sakit itaw yung mga mata. Sakit itaw law lutik. Kamagayaw yun na ko luit 2024-2025 May. TIPPH good ang maluot ako. HIA ng nakakataw yun. At ulit ko yalagayaw yun ang manimat maligaleotik ko noon. Unikaliw ta uy akakang mata. Katimaya kalay sa mahalaw ta kang mata. Sunagod ang kauta maunakaliw hatak sa mayugalaw ako yun nakataw to nakatang mata. Kamag-iyaw yung akakalaw ang mata namay yun kamag-iyaw yun nakakam ingin. Unikaliw si mayukaw yung titigay ako tawag ningin noon. Taan na kami sinaw yung tikot aw si mga maligaliw victin noon. Ilitang kayaw si malong nilong man. Ang maloo pabisak tao at kangin ng maun ang malukaw iyaw yung natuning. Kawig yakbew at taon ng magawa makuno kamagayawag tuning. Ang maloo tamaw nga tuning na ukaw siyut ay lima yun ipidyo na katuning. Maligali iyaw lunilo, maligay kasunilo. Tayo mga ni maligato kakayawangin na tuning. Tuksa kaw tao at taon na sa matakaw i-view yung mayon. Ang malod. Pipikit ulo ako kami sinamawang tao si Mayaka kasi unguwilo unga baka tao yun nang nangin ni Inuktitut. Tukisit na tao yung maningan eh. Tako asin chok sa maningin noon. Piyun na tawad. Nakanaya kila o taman kayo sit uin na nang. Maligaliw ko tao kaya lakat na kaya kaun na mata tayo mailing ang lutik. Nakanaya kaya yun na tuwin na kulugay sa mahalaw tao yun. At ako si kanlaping may pakuyo nga ako tiliw lang mahumi nga. Kasi 2025 may tao. Unik alat pitakakibot. Kau igay ako yung hataw nang nga pabisang tao kaya kang inang mulo maligay kami sinagan. O nga ba hataw na kaya katita ulo na apako tao yun 60% tingin nito uning. Kami sa hataw ulo 50% May 2022 may taimangan. Katimaya kalat. Kau yumayon. Kami ko hataw hatain na kaya kasi umata kami sinaw titawag doon. Kami sinaw yung luhil ako yaw hatain na law. So nita man natin kasi ayaw taon ng anay ka na mayala nun. At kuyaw law may nun at siya ka mamakungin nun. Tukusin ayaw hataon ng ningin no ang malo. Pabisang tao at kang ningin no. Piyun na tilaga ng kami sinaw yung.
Isamalo ta kain nang makamisinaw yu kalwata ko ng ansay na. Ipigiyaw hatta si manginingin noon. 2024-25 ngulaw tumi. Kiuyaw lao ngiming mapibigsanik tao si mayo ilo ani. 2022 ngulaw tumi. Na mangiluang ningin no kanaya utik sa isa na utik sa ilupit juta ulaw mata. Na may yun na utik sa kakayakang mata sa na utik sa katearlo tiglo. Ang umakataon ak ulo ipiyak sa kayang ining. Aka ngileo tao katang matatamak o yo tao bagsuting. Ipiyo ngunakat au yut kamayi o waktut. Tamang tao si mayo kakangak o igero tiksaning. Ika yoso tao yakatut gabamak o kanayak vengan. Pambisang tao tayo limayakayakang namiyon kami sinawyo. Tukusik yakataon ng mga APO ngayon makong na yakan ay ating ni yakan ay ating takot o yakakakayato. Kanong tuo tao na ang mataa yung tao hatang ngin nyo kamagayaw yakalin. Ikayok tao kulugilug to kau yuti tao yumayo kaloan. Kau yumadjut iksay kamagayaw ngin ni. Unik kasi matya hatta akamata maligay lumalik tao te alut iluan ni pibig sakat ni tao iluan ni tunalut tu kasi maya oy akamata tamak asingin ni pilagay kaya katanin ni pilagay yun nasin alut maligay malik tao te alut Titak kait papatawang ingin atong taong ilo hatang mataati makatigiyaw yun maligay 30 yung ataan niyak ako ni maligay lang mata ulum iulak to ulo tamak ko ato kaya liit atong yang ningit makayalong mata Tukusin akaling ing maliga kakakakto papadaw siya kaya kamnangin titakain. Maligay piya kaya tuk mata. Atulir tita le ningin ni. Kaya tao hataon nang ningin. Kayo sititaw yun akali. Ika yung tao hataon luti. Nunat siya ka mamakong ini kanayati. Kayo majumiluti kami kawakat ako nang matatuk sa kaut o yun ikaw i-view yung mayuning. Kati mayak ala atu kasi yung mayon. Kau ititakat kasi ungunangin niya singin ni. Tusak tichit ay mayu ya alito ako te isulu yung yun ni ikaw te iyon ng mata. Amisud pero sa mata tukusin ak biutya hataon akakam nangin ni gabamain. Ang malaunik at yang ng sa hataon nakakatita luti ko ng mata. Maligatigon. Ang malaunik aliw siya hatang luti. At uli ko yali atong ilagayak. Kati mayakalaga ba maya ulit inikbon. Doon na tiyami. Pibig sa liw si maluti. Tuka ngayon ay kanay ang tinimakong ning. Ang malayon niya sa taon ingin niya tulad ti taon ingin niluti takakoti ayaw yun ay papatsit siya kung nang ni malikluti. Kau i-view yun ang ingin nun sa punna taon ingin nun lumaligain. Sibulyo katarlut tukisin na katar ingin sa katitibag katarluti. Nakutu yorang may maliga kang mata inulimanon.
ATI pipikko kaya kain na lugut nerluti tukusin ang nakauna kaya kang mata sa katita akat arluti titakay inuin miksa nulut ong pidyo ta kang ituning aw yiga tao tuin ako na tunay piya kaya kituning ilulingit 75 meter inung ni timikotigi aw yun ni piyon out aw sa mata atuin na titi yun na neo kalimaagang ni ilisa ijutinig tukisin na ako teksa ni maligakayaw ko yaw yun ato agang niglo atuin aw yun ni maliglogi section 0.51 me tamak o tukisin mayaw yun isumalut aw katang ningin gaba makukiuta ilimayu ya katang ningin Amalu maligate ulo neli ta kaya usi mayu alo ate me kate kaya uyutu ni yaw ang indingin no matuinga yumega mamao na kayo ato agay akayo mayut nga ba makot kayo yumajutik say tukusin na biyo yun ang nangyay sa maliwarik sa iluta ko yaw kataon na kaya kam nangyay maliglutik ikayok tao yun ang nangyay nunat sa mayon tem nga no atulik uyut pingayuan ni Atula ko yalaan nun at saga pa makaungin nun tao at ulit isibuleo hatta kulogit. Kiw jutik sa nik sa katakam ning ipiyaw yung magayok tunay. Ang maluta ko kay makot ulit ilun ay ni. Kawibig sa uyo ning isa pun tao ning ilop ang bisang tao yakakangin naman ang tulaga ng may maligat. So ay katang ingi pabisang tao kang iningi 24, 25 May. Amisod an tuloy ng mukha yung majutik sa takuyaw ya kaya kang ito. So ay katang mata. Pimaka unig 78 ngula uto na yung lumi 180 nilak to na Ayon sa tao kang ingin no ato ay 2017 may atok tao check kan realit. Kasi so ay yaw kayong ningin na maligay pabisang tao at kangin ng mailin na ertit tao si mawangit ilin na ertit tao siya kaalit si bulot na kat charlo ti awlat ti yu charlo tiglo tukusin niya kaut o hatam na katimaya kalaat piyun na ti katot awlat ti yu ng minian na tuloy ng may papatao yun na Inuy lupi yun na tingin ni katalsok taon ng atok taon ng isa katitaon ng ilo inong ni pidyo ta kalutok to ang tao sa mga ito tay kuno nga inong nun takuya yun na kaya kangin mata tay kuno nga kinakutuin na tiyang nun at sami katimaya kalay sa makatuho ka sa tao hatakuloy kakitaoy akot pilo yun na kuloy takuyaw kalagun na katang na angim antatamak ko at uliko yung layak for sa kaditiluti at ang may ito kasi nakuluit at ulit titaw luti nirayaw yun malagay loy laka na utao yun natulo takuk out to kat out nang ningin niyan ang bili ako tao yun na ititaka ko tigiyaw yun Maligay 173 brackets B me too ang natuloy ng makawi majurik site kami sinamo si usungo yun at tuloy ko alaak takapat tamang mitya tuloy ko alaak ako taula to 15 inni 2 24 25 ngulaw tame kami sinawyo at tuloy chinak kanakot out ng ino nik leaning kami sinawyo kalaw to Ami sung ilo ningin ni awlat iyo yun natut atulok tita yun ang ningin no atulok ko yala kami sinawyo isa makakpo pakay o yun ang ningan niyo nagkaleo nang ni tamag ko ng aligate ko pisi mayamining 80 pa at o ilulong ni 49.14 me to sa katitin na ang tutay mailiw at ako tining talimaning at tuloy ko yaliw lahat ang yung taulaot na in 2024, 2025 may ako maunik alayangin ni ang tuloy ko at tuloy titiluti at huwag na yung balon ni maligalaw ring me
Isip magsalseot lutian na tuloy ng mokaw imadjutik sa maligay. Unik alihota hat alutik kami sinamot. Two, na tuloy ng may titakalagay. Atuin ako ita ilimaya kaya katuatok taawat ningin nisuk kayukot. Awala taaw ang ning indamakkuan ng meninulagayon. Three, bing ni kawin majutik sa ipapati isibulak pa uti katarlo ti atok taon ingin ni ato agay ayon ni sa utingin. Na mayo ni pibig sa kam matat amakkuak ana yati. Tak walo atulok ti sibal ng mga kawisak tao katarlo ti kakitao yakut na ikatil sa winingin ni atong ningin ning. Tunisia katta sa ungon ingin lo na yan na tuloy ng mga pwedyo na kato na inong niyan erwing ito na. Five, malagalerte ko isip magsaseo na kalo te akayat ay unak ng eight. Ilo lang eight inaan nga na yan na tuloy ng mga kawya madyotik sa eight. Katimaya kala ilitak siyo kayo so ilutigluk kami sinawa tuloy ko yala ang ining. Nunat siya makungi kulin iyak ako na kay makawa ko maapod. Tako atul ko yala kay ay ay mata ma nakanoto daon ingin no time matul ko yala 5. Katimaya kala awla tina magamakon tunit silyo tape ibig sa lero sa limay atul ko yala atul tita uningin non. Isu ane uko ay sulit iyo katimaya kala ka makawla tining inonik al akimako 24 25 ang kaut amaw ni kaalengan ni. Atulak oy six katimaya kalat atulak oy ilig gab amakuk iyo uloy 120 ulo iloan tak uno nga koy na may koy na may ukat de ipig atit iyo nga epekta ulo nga great slave tidak 8-20 brackets 1 2024 out maak unik alian nun at siya may inoy piyon outing in nun. Ang ako tao kami sinamon. Maligaliw wing mo man mamianang maligaliw tino na magsaktot na magsangit naawangit kayo siyo. Maligaliw ti frame like. Piyatiti yung iPad ulo nga great slave. Nung nagsiyaga mamakong isakitit ikulugit. At uli ko yal yaw yun pingotit ako kuloy kiyo yaw kuloy 120 uloy luan ko yun na may. Na magsakto pigatit na magsakto na magsangit nakuangit malagalaw ti frame like. Ko yun na may. Katimayakalat. Uwesuk tunisiyon ang neok. Makone kakane kanaya. Mamana kanga kain ang nekat makone kakane kanaya ng mo kangang ite nakat ako yun naming.
Speaker. Mr. Speaker, your standing وقت report on the review of the 2024-2025 bed amalo uqawsiligi ng mo kamisina mamana malagaloti frame lake mon kayo na may uqatipigatit yung hyperta ulunga great slave mon katim yagala titakak utingin 2024-25 May 2025 May ako tamaunik alet o kalimata ako kulugit kayo na may pigatit tao yumon na ako ti na magsatuot na magsangituot na ako angituot pigatit ta kayo sa iyo malagalaw ti frame lake ay pertaulunga katimaya kalaanod titakay 32-20 brackets 1 kimakotaw ningin akaw tamaunik kalian ang malo akaw tamaunik kalian teman na nasaw tiliin pigatit ak nakaw taunik nga namagsatod namagsangitod nakaangitod kayo sa iyo. Malagalaw ti frame lake kayo na may kati ay pertaul nga malagalaw ti great slave. Tamay ni atula ko yalat ang yung tao kulugit pigati tao si Mayo 120 ilo ani ka mamakunukiw yaw yun na kulugit kayo na may nakawakot tao yung mata na magsatuot na magsangituot nakawangituot kayo sa iyo. Malagalaw ti friendly. Kayo na may kati. Gawa mako aulit inang mo kati mayakalat. 24-25 May akaw tama nunat sa may piyunaw ti kami sinain ang tao ko logo malagalaw mo. Pero yung mga ako mo nako mayo na magsatuot na magsangituot angin nirwangit mamaya pero yung ako nakangito malagalaw ti frame lake kayo na may sukali yung kulolo kami what inot pigatit yung great slave mo kati may kalat ako akin makawata uning inot ang kautama unik kalat o kalimata o kulugay ilaw na ni answer di luagon kayo na may kate kayo na may pigati tao yun na magsatut na kawagito na magsangito kayo na may o kate apertaulo nga 32-20 brackets 1 2024-25 May akaw tamaunik alet ayaw tao kulugit malagalaw ring mo kayo na may akaw mayipigati tao yun na magsatuot na magsangituot nakawangituot kayo sa iyo malagalaw ti frame lake kayo na may kati at pagtaul nga orange lake mo 33.20 brackets 1 tamakit uni kiyaw kulugit tako haunik kalan 120 ilo ni kiyaw yun na kulugit 120 ulo ni maligalo gama makuno ko yun na may kayo mayaw pa ko yung ako muna magsatuot na magsangit nakawangit kayo sa iyo malagalaw ti great slave kayo na may okate kati mayakalat piyo sila ng mo piyo na tila ng mulo unik alaw to kimakualaw ng manimalagalaw ng nunat sa imalagalaw may kati mayakalat
piusilerenarmo piunautilerenarmolununatsaami June 2025 mi katim ayakala titakata alauto qati Shane Thompson ming qimaquarta qullugi maligay pilotu meo qati katim ayakala ano isa magsasiot qoyilauto uqartigiyaw yu 24 ni ikaqanin qawitita uqatta qumane apeqqutaun ertimi uqalimaarta ula unginningin maligalerring mi Sita May September 25 mi katam ayakala atuglayaw mi tugsaraw serta alautus uqarti Thompson ming tema tsenang asidjorta qulluit angaut ama katim aviksay Tako na ni tita kang nilang ni kataw kadam ayakala isa magsasayod kasi may unik alaning tita katig opik kote ukati Thompson isa malo takam amaligat 7.3 brackets 3 ukati yo malakat na kaya kang ning ani tita katig opik kote yun ito sa tita pagaya katang itilo malik alerving me taan na ulo kaya na kutaw kataman Maligang ni saway nakataw yun na pilot tuming makuning katimayo yun na may yun kayo so tao yun na kuluwa tita katiwa pagkarig sa katitaon ingin ni kanaya tinoon kimatsiya amat amaliga kaluti amaluti tita katigo apikote maliga kaluti tukusina kaya ling ni taima atu sa ikaw man amat piya kaya tuningin ni tukikatsa tuniglo kaw si tukakut kamagaya yun nakatang na matutukusina to isa malo tao yung 24 kakay si bunago kaw yung tita yung manang taim iman katimaya kalaat atuli ko yivot Maligayaw yun na sa utakamning 7.3 meter ilagay tao kuluin. Titakatiu brackets 3.1 apikote uniyaw katalo di 24 kakait si bunago katimagayalaw ngin Amalo katimagalaat tukisi yun ikayoso kumaningin ni titakatiu apikote yun na tuning. Taak tuniyaw katakote ikayok tao katakon nang na matatay mainingan na atulikoy alerpod tugliyaw yuming atulikoy alertu katimayakal at piusilik ng mupiunaw tilik ng mulo titarakti niing Sanayaw katako yun ito na kata bagluti maligayaw yu pidyo kato tita katigo apikot ini aliktaw katang na mata. Katiman jud excited May February 2025 may maligay akiyataw lauto asidjak taw luti isim agsalsiyo taw yun na nangipiko yung ako isit may nasa utilik forming takwa tay may lakayot tuwag nakto kasi unguning inulimano isa mahalaw tao yun ikatimaya isa magsasayod kakailakan nila umiyon katimat jutik sa lumisit yun nga ni nalonak tao si mayon maligluti o kakti Thompson atuli ko yala akilaw tangan ni makuning atuli ko yala 3 May Akiyat tao kulugoy man nangaw kalimataw na amata. Kauta mga katiman jutik sa 8 malagalewing may sitam ang may lingan na atuk sa out 8 minutes tayo kausingin 3 maligalaw tayo kausingin 4 ilitakay awning malagalewing may 2 5 ikaw tipi ko yung ako tiniing 6 spaghetti tao yun 7 kyujute o kausik ko apikotin noon 8 ilitakay aw yun 9 o kausi apikotin ko 10 titakati o apikotin 11 kyujute ititakati o apikotin noon 12 kami sinaw kausak mahutingin noon niliwte 13 natiliw tao si mayutuk sa kaute 14 katimayakalaki makorningin malagagsaning 15 katimayakalaat katimayakala angwin ng tulunik kalang 16 sa katitaon ingin titakay
17 sivullumi oqalamaartauning ipequyaksai 18 sivullumi oqalamaartauning 19 tuglumi oqalamaartauningi 20 katima yaqalaanguninginni samaksarsihuutaqarningi unikkaaleangiittamainni 22 ingayuanni pigiartita uningi pequyaksai 23 katima judiksai katima ninginni katima viksai maligaleorvingmi malingnealertu Canada mi Canada avictor semaninginni ukiutartua victor semaninginni pigiasumu mata qoyalina opina sawarusinganayna mana qallugu kiaksak katima vi Aulati katamajingin aqila usimang mata minister tu inna yunna qullu ila qullu katamaningin katamaya ala atu kise yoga makko sebulting ata atu liqoyalangin atu liqoyala for piusito qait piunaut illu maliga qiyarta ulutik katama khattaq ulu tuglir me aipir me qoyali viukingunagun tak wataga katamaya ala unika lang iqimiqunak taun ni maligain maligale me nasa ile number 2 qoy na may qati maligale grade slave Wakati pigati chiyo nga ipirtaulung ay River Niganon katimayakala unikal at 33-20 brackets 1 katimayakala piusit lakan ng mo piyun na utit lakan ng mo unikal at kamikwat aw ningin ni malagalawing mi number 2 ang utao ko luwi malagalawing mi tukusin na utao ko luwi lo katimayakala ang uningin ni pigati tamot na magsak tuot na magsangit nawangit kayo sa'yo. Range Lake. Katimaya kalaaw ni kalengin. Katimaya kalango ka inang tulo ni kalengin. Simulerte isa katitao ng ititakain. Mr. Speaker. Kaya na may ma'am Anna, sakit iti yung ako nga. Nakanayang tila ka ng mga amaon ikala at 24, 25 kinaw yala ka na kinaw yait atok tugsayo kasi yun ngit. Sakit iti awon ngit iti kahit yung na ifilangan noon o nga noon. Kaya na may sakit iti yung may yung aning ngato iti kahit kinaw yala ka ng motawa nga yung minis na nga noon. Ikayoksoin ang kami sinauno ng inunaling mo siding yellow knife mi pidyotiling ni. Sa katitao ng ititakain. Kawikay ni pigatitao na ito ni. Yellow knife ang nanganon. Kaya na may kati, unga pakatao kulo ko. Isulivik sa maligalawing mi February 4, 2026 mi pigabit sa kakulo ko. Katimaya kala pigakan na roma ako lo February 4, 2026 uyumato mi tama ni kami uta ang malukang ito inasibon na ako asidjot tao kuyaw ko ni tukusin na ako tao yakayakan na ito akiyak tao yun ang na mamaligalawing mi taon apigati tao si mayaw man na yuking na ako lunin ang malo kawikaut malik tao at ako mga mata asidjok tao yung man na ron ipigar biksa nga malik alawing May 2026 May kawikay ni pigati tao na sibulak pa amay kalamang tao ng ipikoyak say sibulak may kalamang tao ng ipikoyak say Minister sa kaditsi yung Pekoyak sa 33 kakitaw ilagan ni Kuat ang natulagan ng mon maligay akiyata ang nangin na maligak. Kaya na may pekodak di ilagan ng mon. Maligay 8.2 brackets 3 bill 33 sibulang may kalimang tao. Sibulang may kalimang tao nangin maligak sa'yo. Tuglang may kalimang tao nang ipakuyak sa'yo.
katamaya angon ng inisa magsasayorig sangin. Titaka 8385-20 brackets 1. Sakatitaw yung 386-20 brackets 1. Sakatitaw yung 387-20 brackets 1. Sakatitaw yung 388-20 brackets 1. Tuna day wala day may malagalito yung iksibaw takayaw lun eh. Thank you. Committee, we have agreed to consider table documents 385-20 brackets 1. Oh, sorry. Thank you. Sorry about that. I will now call the committee to hold to order. What is the wish of the committee? I want to go to the member from Inuktitut. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the committee wishes to consider table document 385-20 brackets 1, 2026-2027 capital estimates, industry, tourism, and investment. Table document 386-20 brackets 1, supplementary estimates, operations, expenditures, and boring authorization number 3, 2024-25. Table document 387-20 brackets 1, supplementary estimates, infrastructure expenditures number 2, 2025-2026. And finally, Mr. Chair, table document 388, supplementary estimates, operations, expenditures number 2, 2025-2026. Thank you. Does the committee agree? Okay, thank you. Committee will proceed with the first item on the agenda. Committee, we have considered. Committee, we have agreed to consider table documents 385-20 brackets 1, 2026-2027. Capital Estimates, Department of Industry and Tourism and Investment. Does the Minister of Industry and Tourism and Investment wish to bring witnesses into the chamber? Yes, please, Mr. Chair. Okay, does the committee agree? Okay, thank you. Sergeant at Arms, please escort the witnesses into the chambers. The witnesses. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, on my left, I have Pamela Strand, Deputy Minister of Industry, Tourism and Investment, and on my right, I have Nina Salvador, who's the Director of Finance and Administration for Industry, Tourism and Investment. Thank you. Okay, thank you. The committee has agreed to forego general comments. Is the committee agreed to proceed to the details contained in the table documents? Committee agreed. Committee, the Department of Industry and Tourism Investment begins on page 47. We will refer the department totals and review the estimates by activity summary beginning on page 49. And petroleum resources with information items on page 50. Are there any questions? Okay, I'll go to the member from Range Lake. Thank you, Mr. Chair. I'd like to ask questions about the replacement of the Mineral Resource Information System. Is this project currently on budget and on schedule? Thank you. Thank you. I'll go to the minister. Thank you very much, Mr. Chair. So, Mr. Chair, our goal this term is to see this project get done. We are resourcing it as we need and as we go. Specifically for the Mineral Administration and Registry System, we're working closely with the Department of Finance because it requires us to migrate first a piece of software called the LTOS, which is the Land
tenure optimization system, and then from there we're able to work on the mineral administration and registry system. It's important to note, Mr. Chair, that we're unable to program this system until our regulations are done. And so it's imperative that we get that done as a step one so that we can then program this piece of software for people to be able to use it to do their applications, for example, for their mineral staking, and then from there be able to do things like online map staking. I also would like to add that we're working with the technical working group to try and put together an aggressive schedule to make sure that this work gets done, because we know how important it is. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. I'll go to the member from Range Lake. Kaya na may alert Range Lake mon. Kaya na may pimari yung mata. Tu kasi yung tu ave ariyaw yara kamnengin nilo. Tay may ning isula kaya lo tikin akata. Kingon lang may pimari yun Piga ako taon asuktiluin. Ang kaul ako may kingon lang maligay akang ningin no tay mailaw ka kalaw sa magata. Amalo. Maligalaw tayo nitin isuli ka magayaw ko yaw law mata. Amalo takwa. Pibikit na law mata atulak tita wala yung nangingin. Tay may minister yo kakangan. Pibikit na kail na kagaw isuan kano taman na to kakaman. Ay piyak sa lima kailo titaw lut tat mga balonin. Timi ko te kasi ungo yulo ba kamayi unak to na ito averi yaw nak to na. Kano kamagiyaw wala katang matapibikit to yaka nga may kayo na may. Kayo na may sibaw tao. Gabamak ko katamayingin Maligaleo hatta sungo hatta ilagi iksuta. Maligalagin na uninga Amalo kingulari aul hatta nunangwaleo unartichi liulut kakita oyak ko. Amalo ay pangagot. Misumagilo kita at sumao maligaleo tiyo yo. Apakoti iyangin. Uko kamagiyaw yaka kamata maligaluto malikta uluting amalo tamani maligalaw veo yung nangit tu aberiyaw yung magalong matatagbo na pila katigi kamni po ikpigilo ko amalo tao tagbo na ang tao si makulogin. Isumalo tigiyang ito kasi yakalo ka maligalaw ving may pibikit to nakpot. Kasi tayo mailingal tao ibo ayong nama kayo na may sibaw tao. Maligalaw veo nakaisulibig sa kamakago. Tamani maligalaw tayo ni kamagiyaw yakali tayo maangon ako kato. Amalo ubagoy na maligakaktit ako si kaalat walulaw kata. Amalo Tay may nga bakata si mang mata maligalut uy maligalik po. Tay may nga nulo. Kangatuin na
Pivik sa leo tau si manak po, dako yung manak taka. Ayaw nang ito apaan. Aka o yung makaalaw na yung makaw yung matya o makano tigay pivik sa katit ang mga ta. Pivik ito ati kaw ito tao kaw tigay yung mga ma. IDCS ko maliga kaming matay pigiyaka kam na amiyat ining. Kawigalaw labo kanuilang ang luto mga ta pilagabigay yun ng tabon. Tako alaga ba maiti ko si balaning ini kama yo kanuileon na nitiniawla tiyo palelo ta talinga yo sa katita uluting. Asin sisungong matakina ya leon na tigibak taon. O yan nervilerin ng mga tuning. Kayo na may Minister Amon, kayo na may kati. Iksip out ang pang nagpalelak tugon. Ilag-ilog pitya kataw luta 2027 mo tikitlo ko utak yaka kana migati ko ilaw yaka lein apirika maangi yo along may listening tukisi yakain akso ko tekang migatsi naluna kaya kang mata tamak ko iksibaw ta kano iksang ikuwin talinga yo kang matagbo na. Inulimano mato inga yuti ko kay makota na ang mata. Pakita uyak ko lunoy na ang mata. Sakit ita ang ngusok to makunipin sa ako sa unak taong amalo to sakbe ulaw luti takani to inuin. Kanaya te yun o kamayo yun o utak titaw na to tukuliw tao tiyang na mata titakat out tiyang luto maligal luto regulations pimakalo na kami ang matatay ko maligal luto amalo gabamak ko katimayingin inulimaan matuinga yun o takoyak sanik tao sa mata. Amalo. Pimakalo luto itakwa. Inuilaw kataka kamningin nun. Amalo. Tu kasi yagin. Pili kayo magapit. Pili kayo magapit. Kayo na may. Kayo na may. Malagalaw to eventually. Kayo na may ilaw ko yun ulo may sakit itaw kaong man October may piyak taon ng iuyakan na kami mitut noon ang wala kayo niya wala yun ako November may kaya makakataon ng ilo katimayinon. Kanuti piliribig sa katita o kasi na kawin na ito kanuti piliriyon ng mga ta. October may piyak tao Wala yaklo ka wala yun ng mata. Kila may alo ako na may iyo kayo na may iyo Except out kayo na may except out Kuya anak to. Kanong to tik sanik si magat Oko ilaku luti kamagayaw na sungin mata. Manaw yolo maliga kang nitino ayong nang mata kamagayaw yun nang nertay may ninga no maliga ay akiyata o yaka kang nertaon
Amalo maligaya akiyak taong ito ako te sukkailo taon na elang may mata. Agba ako taulo te ayoko taulo te kayo siya na gunang niti inon. Maligalaw te unit ini tamatuman katudya katig iglot kana yaglot alo. Kayo na may. Kasing apak korik sa kausig sa takungin nama. Pula katulog ayikot. Nangusay vilagayik ulo. 2,807,000 ang pisi. Thank you. Department of Industry and Tourism. Ikana ayat tulagayik pula katulagayik ino yale orik sa 988,000 ang pisi. Kaya dami. 51 mo kain ako si magpigang mo. Ikana ayak bingad. Pula katulagin ng mo mga sabilagan ng mulo. Takungin nama. Pula katulagin ng kanayak bingad. Mamaya na. Maligalaw tayo, great slave. Kayo na may iksibaw ta. Ami suning apikurig sa kama. Prelude. Mga serving at mix anon. Suli mga serviliw kalo. Kayo na may iksibaw ta. 2004 si Bunagot. Then anak ve sana yaw law si mang mapito kautlo lang mat. At ang atulagan ulo kaya naktuka kaya kangin naik pigil lugudan na asit yung tao ya kakaman. Kawi mako ako aglata na nalang mga anak 20 niya ako makayanong niya si Diyok tao lang si Maningelo. So nakituyok palo ta kayo na may nalunay radyo na ito nga ilangin ning nunatsiyame. Open na kaniya kilikulo so tamak Pekote piuyuyaka matamang wasik victim dito. Kayo na may kayo siya kaya kang ito ako sa ngitsyato nga kayo man na putit. Pinjurak amat asing angin ni asidjok tao yun ang ningining yellow knife may mga servilera yun nama kayo na may apiriga ma minsit amount to servilera yung matyak ta isa magiyangin ning akit to ako asingin ni mga serving ni miyot yakan
Inuit. Malagal. Yellowknife huwag na sagukait na. Kasi atyakan na kumatuin na taka. Nawataw si mafiganiman. Umatorvik. Atot tao. Kapten na kun na sumunguvali. Kayo naming. Iksibaw tao. Kano kayo mga pintura kang mataman na kakote agak tao yakalesa na yaw na doon. Sana yaw yun nang sa kaming mata aw yakot. Kauti yaw hataw na mata. Pambisang tao si mayon nang nangin ni sana yaw sa kakalawa ko kayo naming. Thank you, Mr. Chair. I just would simply Kayo naming pero yung matuin na lang nga. Tusa umati na kaya kakakita ay nakutik ka nakawataw si mavigani. Suna tuin ang mga ta sunalo tuin ang mga ta. Kayo na may iksibaw ta. Kayo na may minister. Kayo na may pila katiyo may nao yakakita o katimayaw katao yun. Mga serving na yato katao baktun. Kubasit ta akilo nga. Tako people learning in nature sama yaw titun ang suwo katimayaw katao yung mga kayo na may. Asing epa kurik sa'in. Tako yun na kama. Pulakat tula ka na kino yala kurik sa'in. 2,807,000 ang akpisi. Kaya na may. Pulakat tula ka ng muka yung siluta. Magpiga nga na 47. Pulakat tula ka ng may. 2025, 2026. 2,807,000 ang akpisi. Pulakat tula ka ng may. Kaya na milak pa ka minister yung kasi makatigiyang ilo. Nautuktuyi anititaw kay nakutik. Thank you. Members, we will Utang na alakat Pikatilyo alagay unon. mental total, but keep Ikaw mo na po si piyak tao si mang mata. Minista kanuhilo ko tiksaning. Teka na si baka tao na makawi mayitari ang ilo. Uko asibuli magpigang ipiyak si mang mata kawi manak po sa kayo naming. Pero takjo lang ng mon. Magpiga 54 apa ko diksain. Katimayakalanon. Katimayakalaning.
Apikorik sa ay. Takong in Pikotil Juat 2025-26 month. 994,000 ang akpisi. Takwa piyak airport. Pikotil alagay ko yun na may katimayakalango yung sa kasi makait na kasi. Ilaw na ini sa katitaw si mayot. Kimakwataw ng ipiyak ang mata. Ang pita. Piyak ang 385.20 brackets 1. Akito yuti kinaw yayatok side. Thank you. I'll go to the member from Inuktitut. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I move that consideration of table document 38520, brackets 1, 2026-2027 capital estimates be now concluded and that table document 385-20, brackets 1 be reported and recommended as ready for further consideration in formal session through the form of an appropriation bill. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. The motion is in order to the motion. Questions have been called. All those in favor? All those opposed? The motion is carried. Table documents 385-20 brackets 1 will be reported as ready for consideration in formal session through the form of appropriation bill. Committee, we have agreed to consider table documents. Isip magsaksiyotik sa 386-20 brackets 1. Ilagay ako tik sa ulat ng mga kiliutik sa 387-20 brackets 1. Number 2 dash 25 2025-26. Ilagay ako tik sa iluki na yatok tuksay. Number 2, 2025-26 mon. At ni kamagayaw na alaw to king wa taul o mata. Isip magsasiro tao yun na ningin ni table documents dash 30 katsuna. Kaya ko lang tabo kaya yung mayita kayaw na to minister. Minister alawila kayaw ni. Committee, we have agreed to forego opening comments. Makausap nga uti, tusak taong ikalo ako te kanuik sangit to say 386-20 brackets 1. Ilagay ako tiksay kinaw yatok tuksay. Number 3, 2024-2025. Isip agsang sa iyo tao si mang mata si bunagon. Ang si piyak tao si malang mata 386-20 brackets 1. Aulit ng mo pingayaw yun ni 2025 mo. Kasi mayakalangan pa. Maligalaw tayo Inuktitut like. Kaya na may exit out ang pigatit yung sa katitaw 386-20 brackets 1. Ilagay ako excite number 3, 24-25 may piyak tao si malamata 386-20 brackets 1. Isim ang sangsiyot tao yung nakasiyo. Kaya na may exit out
Kuyan na may ako mayo piati tao yung mo. Nako ako mayo namak sa taon. Namak sa ngitoon, nako ngitoon. Kayo sa iyo. 386-20 brackets 1 titakay atok to ako now ti inasaw tilik 3 24 25 may kinaw ya atok to sa tuniyaw yung nasiyo katimay ikalat piyak pabot 386-20 brackets 1 kamagayaw levik sa nga kayo sa yung nasiyo 387-20 brackets 1 ilagay ako tiksait 2025-2026 me ukay si magsaksiyo taul o mata answered ko ilunang Inuktitut ko yaw lutik at imajutik sa tin ang masuli magpigang 7 mo lusi Pre-estimate. ilag ako tik sa epikotik ni olagin mo number 2 nasa hotilik nakanay aving avatila kayikot akit yutik sa kinaw iatok tuk sa 850,000 ang pisi piyag taong man ilun ini sakit tao si mayuti takain piyag tao yu si magsaksiyo tao ni nga katimay kalanon ilagay ako tiksay kin o ya atok tuksay kuya na mingo yu si maligalau ti inuwik butlek kuya na may iksibawta pigatit yung ilagay ako tiksay 387-20 brackets 1 ilagay ako tiksay nalauta ako ti nasa utilik 2 25-26 piyag ako si malang mata malu takwa isim ang saksiyo tao ko lugoy maligalau wing may maligay malik tao lutin kingunego kuya na may pigatit tao yo kayo mangman pigatit amo nako ako mayo namang sa taot namang sa ngitoot kayo siyo isim magsaksiyo ko tiksa 388 as 20 ilagay ako tiksa 8 number 2 25-26 me isim magsaksiyo ko tao yun ang siyo maligalaw wing mo maligay malik tao lutik piyak at tao 387-20 brackets 1 388-20 brackets 1 mo kay nako si katamaya kalangol si number 2 nasa utili number 2 25-26 ilunay nitak o isa magsaksiyo tao si malakpa ang pisi tak o isa magsaksiyo tao si malang mata 388-20 brackets 1 ilagay ako tiksay number 2 2025-2026 ang pisi kayo na may maligaltin uwik butle kayo na may iksibaw tao pigatit yung 388-20 brackets 1 tito kay lagay ako tiksay nalaw tao 25-26 piyak tao si malang mata ang maluta ko 388-20 brackets 1 isip magsaksiyo tao aning mata tuniyaw yun nang siyo ka magiyaw yun nang nisibo mo maligalaw may pigatit tao yun mo nako ako may yun na magsangtuot na magsangituot kayo siyo isip magsaksiyo tiksay 388-20 brackets 1 ilagay ako tiksay na lauta kahit na sa utilik 2 25-26 me kamagiyaw yun nang siyo kausiyo yun nang si masibo bakati tao yun nang ni maligalaw ring me piyak tao ut takwa so katitaw si mayutidak ay 388-20 brackets 1 kayo na may kinaw iyalaga ng mga minister
I want to go to the member from Inuktitut. Maligalerti Inuvik Butlake ko yun na may nikuwitum alertong apiyari ang nakakumalunga katamayakal angon itin ni pig-erti ta oy o kayo mang manamang namang saktuot namang sangituot ko yun na may kayo sa iyo nikuwin ni alakam apiyari ang nitin ni unikali ulunga ko yun na may It's not 6 o'clock yet. siksi mong imalunay suli unikali akatamayala ni maligalerti tuni day walere wakati isi magsasayaw nakakawat na 385-20 brackets 1 amalu sakatitaw si mayuti takay 388-20 brackets 1 tako piyakir taong mata sakatitaw nangit 385 mamanak-20 brackets 1 386-20 brackets 1 387-20 brackets 1 388-20 brackets 1 piyakir mataylo 9 ni nalauta ako tiksaya tuktuk sa ilagay ako tiin ukat piyakti chibo nga tako piyakir tao kulak si uy kamagayaw kanigon na kulog maligalerting maipik tawa range leg piyakti tamaot nakawa ko maligmata na magsaktiut na magsangitiut nakawangitiut wakiratok kayo kalor sa tiwakat mati Consideration in the committee of the whole. kati mayakalaat piyakirto tiliyaw si mayuning unik kaalang kati mayakalaat pingayon niyo kalimata uning ipakayaksay kati madjudik sa itirakate kayo na maing Thursday. kati madjudik sa September October 30th 2025 1:30 ulukon Motion 64-20 bracket 1. Returns to oral question. Recognitions of visitors in the gallery. Acknowledgements. Oral questions. Written questions. Returns a written question. Replies to the Commissioner's address. Petitions. Reports of committees on the review of bills. Reports of standing and special committees. Tabling of documents. Notice of motions.
Notice of motion for first reading of bills. First reading of bills, Bill 34 and 35. Second reading of bills, Bill 33. Consideration in Committee of the Whole of bills and other matters. Committee Report 29-20(1). Report of Committee of the Whole. Third reading of bills. Orders of the day. Thank you, Mr. Clerk. This House stands adjourned until Thursday, October 29th. Actually, October 30th, 2025 at 1:30 p.m. Katimana ato kaupat sitam ang may 1:30 no sakon.